Tubalamusiza nnyo era tubanirizaako NTV ennaku z'omwezi 10 tukyali mu mwezi ogwokusatu eno ye NTV ku Saawa Emu. Sikulwisa eyo tugende butereevu mu mitwe mikulu bwe tukomawo ngenda bikutuusaako mu bujjuvu. Embale enkuba esaanyizaawo amayumba 2 n'okusoba, omuzikiti, amasomero n'ebirime tebirutonze. Omukazi w'emyaka 7 ayiridde mujjawo w'enkaaga acid, poliisi emuggalidde. Bazadde b'omwana eyazimba olubuto basobeddwa, abasawo bagamba nti yandiba kansa. Mu mizannyo empaka z'ensambagere z'omwaka guno zigguddwawo n'abazannyi ab'enjawulo. Ku Saawa Emu tekunnayitako ddakiika yonna nyongedde okwaniriza eno ye NTV ku Saawa Emu. Enkuba namutikwa yafudde mbye ekiro kyajjo mu bitundu by'Embale yalese abantu mu maka mangi bafumbya miyaji. Mu byayonooneddwa mulimu amayumba agasobako mu 2, amasomero 3, amalwaliro, amasinzizo n'ebirime. Kati abatuuze baagala gavumenti ebadduukirire. Omuluka gw'Ennamabasa mu ggombolola y'e Nakaloke mu disitulikiti y'Embale be basinze okukosebwa ng'ennimiro n'amayumba byasigadde matongo. Amaka agali mu 200 ge gayonooneddwa okussaako amasomero 3 ko n'eddwaliro 1. Kino kireetedde abantu abasoba mu 1300 okubula bebeegeko oluba. Ebikozesebwa mu maka byonna, masuwaani, ebyebakiro, emmere gye twali tuguze yonna ne gye twali tulimye yonna yayonoonese. Ono naddira abaana nakuba enduulu ng'abaana bali mu nyumba ningamba munange ofudde oba oli mulamu naye nga sina wempita. Ab'ekitongole kya Red Cross bategeezezza nti ebbula ly'emiti mu kitundu kino lyerivuddeko kalunsambulira. Ngambiriza abaana ffe bamu ku community eno nti bayambe bano bayaffe bafiiriddwa ennyumba zaabwe, balabe nti babeerako nabo nga bakyalongoosa ennyumba zaabwe. Ekitongole kino kiyamye okuwa abakoseddwa obuyambi wabula nga temuli mmere. Yo ofiisi y'omubaka wa President mu disitulikiti y'Embale ewadde obweyamu nti abakoseddwa gavumenti yakubasuula omukono. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'enkuba n'omuyaga ogw'amaanyi bikosa abatuuze mu disitulikiti eno. Abakugu mu by'embeera y'obudde mu ggwanga gye buvuddeko balabula nti enkuba bikokye yakufudde emba mu myezi 2 egiddako era nga mu bitundu bino eby'obuvanjuba bw'eggwanga wandibaayo okubumbulukuka kw'ettaka nga bwe gwali emyaka egiyise. Tubasaasidde nnyo bannaffe mu bitundu by'Embale. NTV ku Saawa Emu. Mawulire amalala okuva e Namayingo, poliisi eggalidde namukadde wa myaka 7 lwa kulumba mujja we n'amuyiira acid. Bakazi bajja bano bamaze emyaka egisobako mu 30 nga bafumba ewa bbaabwe era bangi beewuunyizza ekyabatabudde. Kigambibwa nti mukazi mukulu nga ye yalumbaganye yasoose kkuma muliro ku nnyumba ya munne eyabadde ne bbaabwe mu kiseera ekyo.
Kevin Achenge mukyala wa Obotho mukulu mujja we Agnes Akechi wa myaka 6 era okumala kati emyaka 3 n'okusoba babadde bafumba bombi ku kyalo Bwoya mugombolola y'ebbanda bakazi bajja bombi gye babeera era biri awo okuva by'abakazi muyomba yombako tebibulawo naye nga temukwata busungu. Kigambibwa nti mu matumbi budde mu kiro ekyakeesezza olwajjo Kevin yagenze ewa mujja we yabadde ne bbaabwe n'akuma omuliro ku mulyango gw'ennyumba nti era bwe babadde bagezaako okudduka n'amuyira asidi. When they came out scampering for cover, all of a sudden Achenge Vina poured acid on this on our co-wife Agnes. Nze nabadde mu ntulo era omwana wuyo ne mulamu we bansimusise mu nyumba nga ndi mu tulo simanyi era nawulidde omusajja ng'ali kunkuuma n'akyenyi yafuse ku muni asidi naye nga sinze era ndi kugaana momoni kyanasaaye nga ndi kukalamira mukono. Baabwe yalopye Kevina bwe yamulabye adduka amangu ddala ng'amaze okuyiira Agnes acid. Abanabikoze singa siriwo nalidduse omusango gwokukola okola odduka naye sisobola kukola ebintu ebyo. Agnes ali mu kujjanjabibwa ku Buyinja Health Center. Ye Kevin akumirwa ku poliisi nga babateekateeka okumuggulako ogw'okugezaako okutta omuntu. NTV ku Saawa Emu. Omwana omuwala w'emyaka 3 yazimba olubuto asobedde bazadde be. Embeera y'omwana ono yeeraliikiriza. Nnyina agamba nti emirundi gy'atutte omwana ono mu ddwaliro agibalira ku ngalo. Okusinga abadde akozesa eddagala ly'ekinnansi era we twogerera ng'anoonya musawo w'ekinnansi omulungi. Wabula abakugu bwe beetegereza embeera y'omwana ono baategeezezza nti alina kansa w'ensigo nti era asobola okuwona. Yadde nga Shalwa Matuvu yazaalibwa ku Kisu yakula bulungi ng'abaana abalala naye bwe yali agenda okuweza emyaka 2 yatandika okufuna obuzibu mu lubuto eyali anyirira n'atandika okusiiwuuka. Bwe tumutwala mu kiriniki nga bamuwa eddagala omwana n'addawo bulungi ffe nga tumanyi nti musujja. Oluvannyuma lw'emyezi 2 sengaawe yakizuula nti embeera y'omwana ono teyali nnungi. Nangamba omwana ono nga sayidi zombi ez'olubuto tezenkanankana. Nange nagenda okumukebera nga ndaba sayidi emu nnene ate endala ntono. Nga tannamutwala mu ddwaliro mulirwana yamugamba nti omwana baamuloga. Nemutwalira abasala ebikuubuuko bamuwa eddagala ate olubuto ne weeyongera okuzimba. Nga wayise emyezi 2 yamala n'amutwala mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Eno gye yava abasawo ne bamusindika e Mulago. Ne bamuwa ekitanda n'embeerayo ne bamuggyako obunyama. Bwe bamala omuggyako obunyama results ne bazitwala ne bagenda ne bakebera bagenda okunziriza ekipapula nga bagamba tebalina kye balabye batu advising okuddamu okumuggyamu obunyama obulala. Kati awo nga ndaba embeera gye ndimu omwana lubuto lumulumanyo nembasaba nti kati awo nga ndaba embeera gye ndimu omwana lubuto lumulumanyo nembasaba nti munsiibule. Gloria yalaba bimusobedde kwe kusala wadde ewaka asooka alabirira omwana we olw'obulumi bwe yalimu nga ne ssente z'eddwaliro zimuweddeko. Kati wanamala okuva mu ddwaliro maze waka ennaku 2 omwana ono neefuna ekintu ekiringa ekisuta kiva wano ne kitambula mu lubuto ne kidda wano ng'omusuta woogulaba nga gutambula. Abaamulabako abakadde kale ne bagamba nedda ono omwana buno si bulwadde buzungu. Ne bagamba ono omwana baamuleega kino kye bayita ekireego. Omusawo eyasooka yamuwa eddagala naye ng'olubuto lweyongera kuzimba. Oyo n'amuvaako nadda ku mulala. N'atandika okumuwa eddagala nalinonerayo nga mwezi ng'era tewali kikyukaku. Nengenda ku musawo era omulala naye musawo muganda owookusatu. Kati gwe nasembayo okugendako era naye yali musawo muganda. N'aŋŋamba omwana wo baamuleega. Naye ate omusawo omulundi ogenda kumuggyawa. Soda ne keeki. Wano maama wa Shalwa we yakoma. Weveeyo omuntu ng'agamba nti omwana oyo bulwadde bwe butyo twali tubulabyeko.
nga namuwonya so sikugezaako. Omusawo omu akolera ku Uganda Cancer Institute e Mulago ng'ono mukugu mu bya kansa w'abaana atutegeezezza nti Shalwa alina kuba mu ddwaliro. Abamu ku basawo abaakebera Shalwa bateebereza nti alina kansa akwata ensigo naddala mu baana. Bw'aba kansa w'ensigo, maama Shalwa alina okwesunako kubanga ono mwangu wa kujjanjaba. You're out there and you think, my God, my child has had this, I've been with the witch doctors for 6 months, there's no hope for me. I think there is hope. Come, because we have treated not 1, not 2, not 3 children who have had advanced disease, and we've had pretty good results. Abasawo batubuulidde nti ekizimba kino kimazeewo ebbanga mu lubuto era emmere terina weegenda. Wabula omwana ono akyasobola okuwonyezebwa. Florence Nalimba, NTV ku Saawa Emu. NTV ku Saawa Emu. Abatuuze ku kyalo Kawere Kagangazi e Masaka bagudde ku mulambo gwa munnaabwe mu mudumu ogutwala amazzi. Omulambo gubadde gupakiddwa mu kutiya nga gusonsekeddwa mu mudumu. Ab'enganda z'omusajja ono bamaze omwezi mulamba nga bamunoonya okuva lwe yabula okuva awaka mu mwezi oguwedde. Omulambo gwa Leonard Mpaji guzuuliddwa ku ssaawa nga 4 ez'okumakya. Abaana ababadde bagenze okukima amazzi ku mugga be balengedde ebigere by'omugenzi era kwe kutemya ku poliisi. Oluvannyuma poliisi ng'eyambibwako abatuuze yeeyambisizza ebitiisaako omuguwa ne basikayo omulambo ogubadde gutandise okuvunda. Abaana ba Mpaji batubuulidde nti kitaabwe baakoma kumulaba ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa February omwaka guno. Bwe yabula ne tubuuzabuuza ku ky'abantu ne babula naye nga yabula alese muto waffe mu ddwaliro. Muto waffe mu ddwaliro oluvannyuma lwa wiiki 2 naye n'afa ne tumuziika. Bagezaako okunoonyereza poliisi ate ne bitulema lwaki twalina nnyo obusobozi. Kirowoozebwa nti okufa kwa Mpaji kwavudde ku nkaayana ku ttaka wakati we ne muganda we. Kana zaali ziva ku kibanja kyekula ku mukulu we waliwo ganye mukulu wa gante yakigula yonaga nti yayono yakigula kati olwe yabeerawo yali asindise ebiwandiiko ebirabula ebikola ki oluvannyuma tata n'abula nakati twadde mu kunoonya bwe tuzuulidde bino tata alabise. Mukulu wange alimawa wali naye nga simanyi nti yagula oba tiyagula kubanze saba ebintu byabwe saabimanya. Ssentebe w'ekyalo Francis Kiganda atutegeezezza nti ono ye mutuuze owookubiri okutemulwa olw'ensonga ezeekuusa ku nkaayana ku ttaka. Omulambo gwa Mpaji gutwaliddwa ku ddwaliro ekkulu e Masaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. NTV ku Saawa Emu. Abakuumaddembe mu kibuga Bombo baliko enteekateeka ze bakoze okunyweza ebyokwerinda. Bawaliriziddwa okulagira amabaala gatandika okuggalwa ku ssaawa 5 n'abantu balekerawo okuyinaayina ekiro. Kino kidiridde omujaasi wa UPDF okusindira abantu 10 amasasi ne gabattirawo mu kiro ekyakeesezza olwajjo. N'okutuusa kati emirambo gy'abaatemuddwa gijja kuumirwa mu ggwanika e Mulago. Omujaasi yakoze ettemu lino Private Patrick Okoth n'okutuusa kati yakyabuuza omusasi waffe abaddeko mu bitundu by'e Bombo n'ayogerako n'abamu ku baafiiriddwa. Olukuta amaziga bw'okuba muganda wange kati alese abaana bangi abatasobola ate wali muntu abakuuma ngazi omukulu waabwe ndi wano sina namaanyi sina nekyenkola sina obuyambi obunanyamba ku baana bange abo. Yabadde muzeeyi wange so era omuntu gwe tufiiriddwa mu famire eno abadde atuyamba nnyo ng'atuweerera school fees era kati ngeri gyavuddeyo tetumanyi ngeri gye tugenda okubeeramu ku nsi eno. Kitalo nnyo bannaffe. NTV ku Saawa Emu ekyagenda maaso eddakiika 13 ze ziyiseeko katuwummulemu katono ddala tovaawo tulina ekitundu ekyakubiri.
Kenya, Raila Odinga afunye bannamateeka ab'amannya be bagenda okumuyambako mu musango gw'ebyokulonda. Munnazi kuno linda omanye lwaki abakinjaaji abasinga obungi basiraamu. Tukomawo. Kwene embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakuggwamu mama. Bano abasajja abanaatera n'okujja kusigiriza ffe ekiro basituleko emiwumbo gy'emmere bagitwale. Sogera byange kibanda bana bagamba nga bagamba ne bwagala nkubulira ebyange jatugende emyanzi mpulira banyumya babeera bakujerega waliko omusawo w'ekinnansi South Africa baba bakujerega obituufu baba banjerega oyo mufere mubbi yennyini yeetaaga miggo omuntu wa bulijjo tomuzannyirangako abeeranga dormant volcano bwemba mukkiriza nina takuwa mugiyita ate takuwa gobeera mugoberezi tolowooza ndi buli mulimo oyogerera omusiraamu singa naakubuuza nti Katonda yagamba atya oba oli pasita ng'okyawa olimba obba oyenda olina abakazi basatu please heaven is waiting for you. One day you'll pay and soon your time is out. Otisa mmono. Sitisa. Nkubulira Yesu talimba. Ebintu mbimala mulundi gumu. Kati what I love peace. Gwokola byo. Wegase n'omusajja mutwale mabi. I'm knocking. A message yali ku the last piece of a jambia yali muhadi wa yonna. No, bloody way, holy moly. We've just met. How can I be your friend? Mr. Rashmond. Okuzimba nyumba nga kintu kizibu nnyo banange mugumire mu bupangisa. Come. I'm called Olar Oton. There's no English name. Just like resistors, Yakazol. NTV ku Saawa Emu okuvaako ku muliraano Kenya eyawanguddwa mu kalulu Raila Odinga ategeezezza nga bamaze okufuna bannamateeka ab'amaanyi abagenda okumuyambako mu musango gw'asuubira okutwala mu kkooti mu bbanga eritali lyawala. Eggulo Raila yategeezezza nti okubala obululu kuno kwabaddemu emivuyo era n'awakanya ebyakuvuddemu. Uhuru Kenyatta yawangudde akalulu kano n'ebitundu 5 n'obutundutundu 3 ku buli 100. Abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuyozaayoza Uhuru Kenyatta olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko. Uhuru asuubirwa okulayizibwa ng'omwezi ogwokuna tegunaggwako. Ate wano ku butaka mu bitundu by'Ejjinja omuliro gusaanyizaawo amayumba 7 n'amaduuka 2 ku kyalo Masese. Ebintu ebibalirwamu obukadde bye byonoonese. Poliisi ezikizaawo omuliro we yatuukiddewo ng'omuliro gumaze okusaanyaawo ebintu ebiwerako. Omuliro guno gwatandise ku ssaawa 6:30 ez'amalya g'ekyemisana. Ekyaguvuddeko tekinnaba kutegeerekeka bulungi. Byonoonese naye kirese obuzibu buno kulaba nti ddala ekusinga ddala nti tulina ekizibu ky'e Masese awo. Ennyumba ziri ntonotono ziri awo ziri compacted ziri nyingi nnyo, so in case wabaddewo omuliro kiba kizibu nnyo guziiza ate ekirala guspreading amangu kuba obuyumba buli awo butonotono ate eringanga siraamu bwona bukwataganye. So tugezaawo okusaba ab'obuyinza batuyambeko kuba Masese awo si obulungi ogusoose kulaba nti ennyumba zikwata omuliro, so batuyambeko labe nti kansa ebeeko ne plan gyekola okulaba nti liyale ennyumba zino bazimba bulungi kuba tetujja kubanga tudduka lukaseera mu kifo kyekimu omuliro every season obeerawo ki omuliro mu kitundu kyekimu. So ebintu byonoonese ebintu by'abantu byonoonese ennyumba ezimu ziyidde ne ziggwawo naye nga ekirese ennyumba zino okujja era of course tususpectibwa nti mulwaddemu nga short circuit newankubadde nti abala bagamba nti mulwaddemu abadde afumba nga nyese piki neyerabiramu n'agenda okukola emirimu emirala. So era nga bulijjo tugeza okukola ekiraba okunoonyereza okwaffe. Nazzi kuno omulimu gw'obukinjaaji tegwalinga gwa lukale nga bwe guli ensangi zino.
omuntu yalundanga ensolo era bwe yatuukanga okugisala kyalinga gyali okugigabirako abalala okugitunda oba okugyerira yonna. Omuntu abaaga oba okusala ekisolo gwe bayita omukinjaaje. Ensangi zino bweyogera ku mukinjaaje abantu abasinga basooka kulowooza nti musiraamu. Tuliko betwogeddeko nabo era Jenlubo Wasaava kayongera okulambulula ku buvo n'obuddo bw'obukinjaaje. Mu myaka gya 1850 ku mulembe gwa Ssekabaka Mukaabya Walugembe Kayiira Muteesa ow'olubereberye y'ensibuko y'ekitangaala mu Uganda era nga n'omulimu gw'obukinjaaje eyo gye gwatandikira. Ente zaavanga Kenya nga wajjawo ne kolomojjo zigira mu ggaali ne Kenya era zagiranga mu ggaali nga balina bwe bazitukulira wansi wali. Ennyama eyo okusooka luli nga tugisaza mu sumeeni kubanga yaliibwanga bazungu. Mu kusooka buli muntu ensolo eyo yagisalanga nga bw'ayagala era tewaalingawo mateeka gabafuga. Abazungu abasuubuzi omwali n'Abawarabu bwe bajja be baleeta wano obukwakulizo obumu ku obwo bukyagobererwa n'okutuusa kati. Kyateeka mu kitabo kya Qur'an teeka litugamba temulyanga ekintu kyonna ekitalaamyiziddwako linnya lya Mukama Katonda. Kinajjukirwa nti ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ennono y'ebisolo okusalibwa abasiraamu eyo gye yava oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abajulizi 7 abaali abasiraamu eyo mu mwaka gwa 1857. Era kyatuyamba nnyo ffe ng'abasiraamu kubanga senga baali tebakikoze osanga twali gyogeddwa nnyo. Okuva olwo kaafuulibwa kalombolombo ebisolo byonna bisalibwe nga basiraamu okuggyako ebyo byokka ebitakkirizibwa mu busiraamu. Weewaawo kati mu bifo awabaagibwa ebisolo waliyo n'abantu ab'enzikiriza endala era ng'omusiraamu yasooka okusalako obulago bw'ebisolo olwo ebisigadde ne bikolebwa abalala. Abantu abasinga muno tuli bakatuliki. Abakatuliki bangi nnyo n'abakristaayo. Abasiraamu lwakubeera nti bo be basazi b'ebisolo be basalako obulago. Obukinjaaji bweyongera okufuuka omulimu ogw'ettutumu eyo mwaka gwa 1920 era n'ebifo mwe gukolebwa nabyo ne bitandikibwawo. Ekifo awasalibwanga ebisolo kyatumibwa Lufula. Mwatu Lufula eyasooka okuba ey'amaanyi yali mu kifo kati awalirimba ekkololo ne kampuni ya ttaaba eya British American Tobacco ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja. Mu kiseera ekyo baayitangawo kukitta nti olw'ente ennyingi ezattirwangawo. Oluvannyuma mu 1935 abazungu baazimba Lufula ey'omulembe kati eri ku luguudo lwa Port Bell eyitibwa Kampala City Abattoir oba Meat Packers. Era twajja wano nga bazungu be baaliwo nga kikyayitibwa Sise Council. Muzeeyi Semaili Masanganzira y'omu ku abo batambudde n'enkyukakyuka zino. Ng'abantu batuyisa bubi ku mulembe gwa Amiini baliisa ennyama embisi Seriko Mutumba n'akolawo ekibiina naga nti naga nti yali w'amaanyi nnyo edda. Yali w'amaanyi nnyo era yali omukulu wabano ekyayimani yasooka okubeera ekyayimani. Tugendera mu train naye nga tusanga olumu ababbi mu kkubo ne batubako ssente zaffe zonna ng'olumu tukwata bano badriver ba train ne batuterekera ssente zaffe ate wewasitula ensawo nga bagiwulira nzito nabo si be balungi ennyo nabo olumu n'osanga nga bagisaze. Wadde ng'omwenkanonkano gw'abakyala gwajja oluvannyuma gwasangawo abakyala abaali benyigidde mulimu gw'obukinjaaji abantu abangi gwe balowooza nti mulimu gw'abasajja. Bwe nagutandikiranga nina abaana nga 3 kati ne gummenya nnyo gwamenya lwa nsonga nagutandikira mu ddungu natandikira mu butale eyo kusuubula nte mu butale ng'ate tuzipakira mu train tuziteeka ku loolenga kati kubanga twalinanga tata ne fiati nga zibeera kasozi vuuvuuvu nga tezivaako nga kumpi tusula ennaku ezi 2 mu kkubo. Hajati Joeli Yanaabawanuka yatandika omulimu guno mwaka gwa 1974 oluvannyuma lw'okusoomozebwa okwali kutandise okumutuukako mu maka ge. Ne munnyonnyola mga taata ndabanga abaana abatajja kusoma n'okulya tetufuna mmere nti omwami waffe yapangisa fulaati e Kampala mwabeera n'awasala abakyala abalala n'aŋŋamba nkiraba nange ne mugaa kati taata nkoze ntya n'aŋŋamba nja kusitula nkutwale gye nkolera. N'abawanuka ne banne bwe bawangaalidde mulimu guno babinyumya nti olugendo luno terubadde lwangu. Nga tetutunda kaasi ng'ente tuzitunda mabanja. Essaawa yonna omuntu akulyaza amaanya oba okusasula. Tubadde okuva emabega ng'omulimu guno tuguteekamu ekitiibwa
twagala abaana bano betuyingiriza mu mulimu bakuteekemu ekitiibwa. Abantu abalala batuwulira bubi eyo naye omulimu gwaffe gutukuuma n'empisa. Ebimu ku bikyakuumidde eggwanga emabega y'endowooza eriwo mu bantu nti emirimu nga gino gikolebwa abantu abatasoma so nga n'abasoma basobola okugikola nga beeyambisa obuyigirize bwabwe okugikulaakulanya so nga ate bwe bagifunamu. Abaana mbazaalidde mu mulimu guno era ne mbasomesa basomye, abalala bajja kujja wano abalala bakole ebyabwe naye nga kuba omulimu gwa kusoma si biri ebyogga nti abakijjaaje tebaasoma. Ninawo abaana nga 6 mbatadde mu mulimu guno kati nze essaawa ey'okulemererwa etuuse kati abaana basigale nga bagenda mu maaso n'ekintu ekyo. Dini Lubowa Sava, NTV ku Saawa Emu. Ebale nnyo Dini Lubowa Sava, eddakiika 23 eziyise ku Saawa Emu katumule mu katono ddala tovaawo tudda n'ekitundu eky'ebyemizannyo. Kwera embeera y'abasajja bano essuubi nga lyakuggwamu mama. Bano abasajja bano abasajja. No one feels the motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. and Fridays from 11 p.m. for the best in homegrown music. Mu mizannyo olwaleero ttiimu y'abannamagye eya UPDF yeefuze empaka eziguddewo leegi ya kickboxing ey'omwaka guno abazannyi baayo abasinga bwe bawangudde enzannya zaabwe. Oluzannya luno lubadde lugogo ku kisulo kya National Council of Sports. Bannantamego ba liigi y'omuzannyo gwa kickboxing aba UPDF balabika okuba nga liigi y'omwaka guno naye boolekedde okugyefuga bwe batandise n'obuwanguzi mu mpaka eziguddewo kalenda y'omuzannyo guno. Empaka zino ezizannyiddwa erugogo ku kisulo kya National Council of Sports zeetabiddwa mu ttiimu ezisukka mu 5 zivudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omuzannyo olusooseewo Stephen Onyayo wa UPDF akubye Emmanuel Eringo owa Hardbody ku kusalawo kw'abaddiifiri bonna abasatu. Simon Peter Oli naye wa UPDF akubye Ali Mulindo owa Hardbody mu luwano olubadde olwakaasa mmeeme. Abazannyi ba UPDF abalala abawangudde mubaddemu Ambrose Ola ne Valeria Etiang. Abategesi b'empaka zino bagamba nti omulundi guno balina ekigendererwa eky'okumanyiza abazannyi b'omuzannyo guno ebikozesebwa mu muzannyo. Teekawo liigi eno abantu bajje baparticipatinge mu liigi eno bategeere amateeka g'omuzannyo we guli full contact K1 style low kick style Muay Thai abantu bategeere. Bakira empaka zino zigenda mu maaso nga ne Sheriff Bukenya eyeeyita Jeno aziraba yeewamu ebyokulya. Sam Mpoza, NTV. Empaka z'omuzannyo gwa chess eziguddewo enkontana z'omwaka guno zikomekerezeddwa olwaleero ku kijjukizo kya Pop Paul e Lubaga. Musaayi muto Aaron Kanaabi aziwangudde oluvannyuma lw'okukungaanya obubonero 7. Kanaabi addiriddwa Rajab Kamoga ne ate Rafael Buti ne Jordan Teba ne bamuddirira mu kifo ekyokusatu n'ekyokuna. Abazannyi 6 bakoze obulungi mu mpaka zino bakweyongerayo okutunkaana ab'amaanyi abali ku ddaala ly'ensi yonna mu mwezi ogwokuna. Yeno feze esoose nga ekigendererwa kyazo kulaba nti tusunsulamu mu bazannyi abatalina rating, tusunsulamu 6 abasinga okulaba nti beegatta ku bali abalina ratings nga bajja kuba bazannya mu mwezi ogujja mu mpaka ezijja okubeera rated internationally, nga ekigendererwa kwe kulaba nti abazannyi abatalina international ratings basobola okulaba nti bafuna ate abo abalina kibayamba okulaba nti beyongera okufuna obubonero obusingawo ko bwe balina. Era nga guno gwe mulundi ogusoose okulaba nti tuba n'empaka ez'eggwanga mu phases 2.
Very good build-up. He's right in the thick of it now. He picks the perfect moment, the perfect opportunity. Unbelievable! He can't believe it either. If you're watching this at home, that's how it's done. Jibuvuddeko katono abatebereza obudde bavaayo ne bategeeza ng'omwezi guno n'ogujja bwe bigenda okubeeramu enkuba ey'amaanyi mu bitundu ebimu era y'ensonga lwaki olina okutunuuliza enkaliriza entebereza y'obudde eno. Ebulemu yokka okwera emu n'ekitundu webale nnyo okubeera naffe hakujjako baagaliza wiiki ennungi musula bulungi era mweraba. Turning on your world. Zebras belong to the horse family and are best known for their distinctive white and black stripes, with each zebra having its own unique pattern of stripes, just like fingerprints. There are 3 species of zebra: the plain zebra, gravy zebra, and the mountain zebra. Zebras generally stand from 4 to 5 feet at the shoulder and weigh around 300 kilograms. The largest species, gravy zebra, can weigh up to 450 kilograms. Zebras can be found in a variety of habitats, such as grasslands, savannas, woodlands, thorny scrublands, mountains, and coastal hills. When the group is alarmed, it takes to flight with the first in the front and the stallions bringing up the rear. Like horses, zebras walk, trot, canter, and gallop. They are generally slower than horses. It helps them to outpace their predators. Bachelor males either live alone of other bachelors until they're old enough to challenge a breeding stallion. Like most animal species, female zebras mature earlier than males and are by the age of 3. Zebras have a gestation period of 12 months. Zebras have a lifespan of 20 years. NTV.
dismembered. Sweetie yange nedda. It is you who is stupid. Oyo omusajja. Mr. Antale Jackson, September 11th, you were charged at Wamba Police Station on account of criminal trespass, contrary to Section 302 of the Penal Code Act, Laws of Uganda. It is alleged that on this date, you were arrested for camping out, causing unwanted and unnecessary ruckus to disturb the peace of that particular area. Do you understand the charge? Do you understand the charge? How do you plead? I'm innocent. A plea of not guilty entered for the accused. Prosecution, are you ready to try this case? Your Worship, will prove beyond reasonable doubt that the accused premises of Mr. Senyonga Samuel. So we are here to present our case where he is accused of criminally trespassing on another's property. We have two witnesses whom I request to quietly leave the courtroom and also ask the complainant to come to the door. Miss Nantes. Yes, I am. Okay. Do you solemnly swear to speak the truth and nothing but the whole truth, so God help you? Yes, I do. And do you recognize the accused? How I wish I don't. Okay. How do you know him? I've lived with that lumpen for 3 solid years. Don't insult me. Nantes, don't insult me. Go siru. And you know what? You're right. Nze musiru, and I'm such a big fool. I don't like that kind of talk in this courtroom. Do you understand? No. Can we proceed? Okay. Please describe the events that led to his arrest on the 11th of September. Well, as I mentioned before, I've spent 3 years near Jackson. Our relationship had reached a time when it was just dragging. And atete chiri nti nakalowooza muleka kati. Nakirowoozaako dda only that mbadde sinafuna someone. I met Samuel, and he's loving, he's so caring, he's so gentle with me, and with a mature mind. Unlike Jackson, alinga omwana omuto, buli kyalowooza kyonna kyonna, he's very childish. So I left him for... So you cheated on me with that thing? Oba I cheated, oba I did what, I don't care. But anyway, when I told him that I was leaving, he was very angry. Nangamba mbuno, muwe bintu byonna byali ampadde. And I didn't believe it. I didn't even take him serious. Nze nga ndowooza ayogeza busungu. The next day, I packed my things ngende ntandika okubeera ne Ssenyo. Namala ennaku nga mukaaga oba 7 nga simulabako paka we yajja obuzi ku mulyango ogwaffe we tubeera era nga nsaba ebintu bye nemugamba it was impossible kubanga nze n'ebintu ebimu byaŋŋamba sibimanyi gye biri. Naye Nanteza, ebyaddala amazima amatuufu, is that what you said? That is what I said. Jackson, woba oyagala ebintu byonna bye wali ompadde, simanyi oba gwe osobola okunziriza ebintu byonna bye nali nkuwadde. Ne time yange gye mbeeredde naawe. Gwe tomanyi how it is to bear with a person who snores ng'ekiro seebaka. Osobola kisasula ekyo? Kale. Osobola okusasula how nagging you are. Can you bear that? Bad breath, osobola gisasula. I also get my chance to speak. Kale. Please continue. So, of course he wasn't happy with what I said. Nabeera ku mulyango and he was insisting ku kintu kyekimu. Me what I did, nenzigalawo oluggi, I showed the door to his face, nenyingira mu nju and spent the whole day in. Kati
Samuel we yakomawo yamusanga namubuuza who are you and what are you doing here nagamba you Jackson nagamba Samuel nti ajambuze and you can't imagine I had to explain the whole thing. Thank God Samuel ali understanding. Nagamba mbu amugobe ne mugano tomugoba muleke bwanako wajja kuvaawo. So did he do that? Did he leave? Well, simanyi bayavaawo batayavaawo kubanga ekyo kiro yaliwo ne kumakya ne tukeera ku makyanga era akyaliwo. Paka oba yesterday twakeera ku makyanga taliwo. Ebintu ne biddamu okunormalize nga tumanyi Jackson akoze eki agenze ekiro very late in the night tugenda owulira omuntu ajja awoggana omuntu ajja akubange ebyuma ng'ajja awoggana okufuluma abwera okusanga nga Jackson. Maybe I should become a comedian. A comedian? Hey, no performing either. You would be a very boring comedian. Kati olaba wamasebo. Yes. Ekiro tumaze ennaku nga tetuwebaka mu nju. Ogenda okuwulira omuntu ali wabweru awoggana. And ne tufuluma abwera to find Jackson telling the air about how I left him. Mbutu nengenda n'omusajja omugaga with a big compound. Okay. Ekiro ekyo kyatuyitirirako nnyo and as soon budde bwakya Senyonga n'agenda ku police and told them the whole story. So they came at around 7 a.m. ne bakwata Jackson. Okay. When they arrested Jackson, did you speak to him again before the police took him away? How could I have spoken to him? Besides, what do I have to speak to? Chiche tulina okwogerako. Everything between me and Jackson. Nali sina nawe mugambira kyonna ndiyagadde mugamba abantu batwezingako ewaka. People crowded. Jackson yakola scene ewaka ewaffe. You can't imagine. Ate nga ndi mupya mu kitundu ekyo. Nze nenswala. Okay, if you had a chance to talk to him, what would you have said to him? Well, now since I have a chance, Jackson, let me tell you that leaving you was the best decision I've ever made in my life. Simanyi nansobya ewe nagikola. Anyway, I don't know. Okay, nothing further. Thank you. Mr. Antale, it's your turn to cross-examine the witness. Kati nyabo nanteza Immaculate Ime. When I first appeared at your doorstep, olunaku lwe najja ne nkugamba nti nali njagala kwogerako ne Ssenyonga waŋŋamba otya? Oli mulalu? Kati gwe tojjukira kye nagamba? Namugamba Ssenyonga taliiwo. Ye oli omwagaza. Are you business partners? Did you tell me to get lost? I don't think I said that. Tolaba? I didn't say that. Nakugamba Ssenyonga taliiwo. Didn't you tell me that if I had anything to tell to Ssenyonga, ninachimugamba outside of his house? Si wangamba. Kati now you're calling me a liar. You're putting words in my mouth. Didn't you say that if I had anything to prove to Ssenyonga, ndinandize newo ekiro mu nyumba yammwe nimbagamba nobody would care? Si wangamba. Did you tell me that? Wait, are you trying to say ntinze nagamba ojo disturbing our peace for 2 whole nights? Yes, that is what you told me. Oli mulalu. Nyamo tewebuzaabuza. Nniza okubanga mbadde nina ekirala kyesimanyi. Olina akatuli ku mutwe. Your Majesty, she has said it. She's the one who told me to come and disturb them. What? You said it that I should come and disturb you. You're the one who told me to come and disturb you. Sigo wangamba. Your Majesty, ono omusajja alabika mulalu bulalu. Nze namugamba Ssenyonga taliiwo. And besides, they have nothing to talk about. Jackson, wampasana kwanjula wansasula kiki? You cheated. Wanziba. Nakubashi. Immaculate wanziba. Nakubashi. Nakuwa ebitenje. Ezo engoye zoyambadde, ezo earrings ebigala ezo twazigula aba awo katoopo ako twakagula ffenna. Empale gyoyambadde kati yange, ezo enviiri twazikola ffenna. Makeup gwekuba byali byange, buli kimu ebitenji ensawo byonna byali byange. Wagamba bikomya. Kati wali oyagala nkwagale for all that long ate nakyo nekimu kyoyinza kunkolera. Njagala ebintu byange. Omusajja agulira mukazi we engoye ogenda kuŋŋamba nkusasula engoye earring esente zazitwala mu nviiri. Your Majesty, nyabo nze njagala ebintu byange.
Besides, you told me everything was very cheap. We are easy. Yeah, very cheap. This is not taking us anywhere. Please, this is not taking us anywhere. Can we please proceed with the case? Do you have any more questions for the witness? Nanteza, did you ever love me? Mumazima, yogera nga bantu bonna bakuwulira. Did you ever love me? Yeah, maybe once. By mistake, of course, people make mistakes. You used to I'm love a me human being and I have a right to make mistakes. You used to love me for the things I gave you. Nkwagadde nga ndowooza onookyuka. Oyogola abanyabo omulamuzi. Omwami oyo avuma buli kiramu ku kyalo. Nange abantu bankyayiramu because of him. Avuma n'emiti oyogola. I want my things back. I also want my time back. Mr. Antale, this is not relevant to the case. Your Majesty. Can we please... Me, I'm trying to prove that this woman likes digging for gold. She likes what? She likes digging for gold. Omanyi abazungu bagamba omukazi agala nnyo sente z'abasajja likes digging for gold. That is what this woman does. Well, there's no need to prove that. It is not why we are here. No, are you done? I'm Jackson. Are you done with the questioning? Yes, Please step down, madam, now. Prosecution, do you have any more witnesses? Yes. Prosecution calls its second witness, Mr. Senyonga Samuel. Sebo. Do you solemnly swear to speak the truth and nothing but the whole truth, so God help you? Immediately. The answer is yes or no? Yes or no. Choice of saying yes or no. Yes. Yeah, thank you. That's much better. Do you recognize that man over there? I recognize that man. Yes. Musezi. Pardon? Musezi. Ize ndi musezi ize. Oli musezi. Muntu ki ajja mu lujja lwa munne n'abeerawo kiro kimu bibiri wajjemu essaati azina awogana ayogera ebitontome oyo muyita otya omuntu omulaba awo nga yeekalakasa oyinza olowooza ali innocent. He's a thief. That man is a thief. He's a thief. Nakubba ki? Oli mubbi. Nakubba ki? Omukazi gwo nageza wuwo. Nageza wuwo. Let's not get off on the wrong footing. Omukazi ye yava wuwo najja ewange bana mubba bobbe. Describe what happened on the night that he was arrested. That day he was arrested by police. Otyo. Omulenzi oyo alayika mu sikautu. Yajja n'akampinga ewange ebiro ebi. Engamba engamba kesi z'ebutabika nze sinza zeetantala. I'm not a psychiatrist. Nemuleka. Enkera waliwo ekiro tekyamumalira. Najja n'ebikebe n'atandika okuzina oba yazina mazina kisigamanyi ajjeemu essaati abuukabuuka baneiba bonna bafulumye neneekiranya naye omusajja ono singa muleka ekiro ekiddako ajja kuleeta oba kweni dancers oba baani nempita poliisi bamukwata ne bamutwala ne bamusiba si kwe kwebaka kutulo. So, did he ever explain why he was causing all this chaos and ruckus at your house? Naye kye nawulirako nti mukazi wange mbuwe yali akyali ewuwe yamugulira ebintu bingi byakimye. Mr. Senyonga, what would you have preferred for him, for Mr. Antali to do? Jalize ng'omuntu ategeera. Okay. Omuntu eyasomako yalizaakubula UPE yaliwo n'omugigi gwayigusomesa empisa tunonga nti byonna wabimiisinga nujja ewange ne twogera ng'abantu abakulu. You be a man, you face me, you come and talk to me. You nikumpompo kalabe.
Okay, I have no further questions. That's all. Mr. Antale, it's now your turn to cross-examine the witness. Aha. Why didn't you come? You were going to man and compound you Abogana. Why did you walk the Nangi? Why didn't you come? Did you get an hour? Why? What's the word? Lulu, Oganile Wangi. In the joke of Jawanuma. Abalabu to Wesigika. Isebo. That is what Nantes told me to do. Nantes ayangamba, Bembanga Kulava, Sola Quingira Munyumba, Okujako Kola Chenakola, Nkurabi. Nantes ayaga. Why aren't I surprised? Why did you do a charge one day? A chat on Tubuka. Muyari. Nzibulyo manyi bawetese sigiri yeyagutte tayali masigala kakati engeri gyali haine flammable mayali yanyo walaji negumukwata enviri vu ebizigo bebesiiga n'atiiriika bamukwatira ku bbiri gye bamuzikiriza wali kuwashinga musadamuna newuwe yabikolanga namusibanga ekipiira akyusa kimanya kiri ekonomiko kati nangula bbiri emulenzi musiba maaso nalema. Enough of the conversation. Sorry. Let's get back to the case. We don't have the whole day to spend here. I think we can sort this. No, it was a misunderstanding. Can you all go back to the dock? So is that what you think? We shall just forget about this? Your worship, may I approach the bench? Yeah. Accused, please come. Mr. Antale, you should know that in this courtroom, unless I give the verdict. But Your Majesty, Mr. Senua is ready to forgive me. I know he may be ready to forgive you, but it's Miss Ntale who is accusing you. And if proven guilty, you'll be a threat to the society. No one wants to stay near people who take away. Do you understand? So let's go on with the case. Go back. You can please step down now, sir. No, you can go and have your seat. Prosecution, please ensure that the questioning does not lead to any more chaos in my court. Your worship, prosecution calls upon his second witness, Miss Kabasomi Grace. Miss Kabasomi, do you solemnly swear to speak the truth and nothing but the whole truth, so God help you? Yes, sir. Do you know that gentleman over there? Looking at him, it reminds me of the headache I had because of that man. So you recognize him? Yes, I am such a Mulalo. Please identify him. Who are you calling mad? Who is this one calling me mad? Go and go to Mulalo. Gwe juka yayoka the night. Be muntu mulamu yabikola oba muntu mulalo. Tumulalo So you said he was acting like a madman. What exactly was he doing? No, he's dancing, betutategera, throwing his arms in the air, akuba bukebe. He's making all sorts of lousy noises about how people dig gold and everything. It was just so weird. So where were you when he was doing all this? I was outside watching him like everyone else. And who could sleep in that fracas? Were you enjoying what he was doing? Enjoying what he was doing? I had to wake up early in the morning. I started enjoying what he's doing, let alone interrupting us in the process of making our babies. Yeah?
Okay, nothing further. Sir, I give you permission to ask questions. Sorry. You may now ask. Gwenyabo, why did you come out to see what I You was shall doing? address me as Miss. And I see nothing kuddamu. Okay, Miss, whatever. Lwaki wafuluma okujja okulaba na Lincoln? Lwaki? Kati, if you hear a gorilla outside your door, outside my compound, making noise, it's disturbing your peace and what you can do about it. That's why I walked out to come and see. Are you comparing me to a gorilla? Look at yourself, sincere. What can I compare you to? Nyabo, ndi muntu. Gwowo tebukuweereza na maaso go. I'm a human being. Causing an evolution atandikiddewo nga tubotandika kukyuka nga faana ggo. Don't you think my whatever I was doing was entertaining you? Because you had nothing to do. So mwafulumire mujjere mulaba byenkola. Entertainment. Yes, never entertainment. Yes. Wali ogenda kuja kukola entertainment otekawo stage ne tent muno gakola kivulu. Are you trying to say that my life is boring? Obviously. And I helped you to fix it. What do you know? What are you bored? Neja, I pulled off a performance. Nemunyumirwa. I entertained you. Your worship, I refuse to stand and be insulted by that gorilla. You can step down now, madam. Thank you. Prosecution? Any more witnesses? No more witnesses, Your Worship. We rest our case. Okay. Mr. Antale? Yes, Your Worship. With those remarks, that the prosecution has established a prima facie case. And that means that the accused person has a case to answer. Do you have any witnesses? Yes, Your Worship. Then call them to the door. My first and only witness are Mr. Ntale Jackson. You're calling upon yourself? The one and only. Okay then, I'll do the questioning. Please, Mr. Antale. Yes. Describe to this court of your arrest. Amanyabo. I had my woman for 3 years and she left me for a man as old as my grandfather. Are you sure? Yeah, only 5 years older than you. Miss Nanteza. Okay. Please continue. Well, nyabo nze nali ngezaako kufuna ebirabo byange bye namuwa. Why? Why what? Why did you want them back? Because ebyo birabo nabimuwa out of love. Nali mwagala. Kati ye, since she threw away the love, now I want my presents back. And what were those gifts? Omukyalo oyo okutandikira ddala ezo engoye ezayambadde nekiresi enviiri n'engatto byange kosa ebitengi ensawo engatto endala ne suitcase bingi nnyo nabimuwa because I loved her. Were they of a high monetary value? Nedda byali byalayisira. Are you planning to resell them? Nedda. Did you have a legal agreement with her should the relationship fail? She's supposed to bring back the gifts. But I loved her. You should have known better. Nali mwagala. Mr. Antale. Nali mwagala, Manji. Was that a reason you had to take your broken heart to disturb people's homes? But I really loved her, for sure. Do you still think you're innocent for criminal trespassing? Yes, Nyabo. I think I was trying to send my message. Well, next time, just send a message. Prosecution, I'm done with the questioning. Do you want to question the accused? Yes, Your Worship. Go ahead. Go right ahead. Did you ever receive any presents from Miss Nanteza? Olumu. And did she do things for you out of affection, like iron your clothes, clean the house, cook food for you? Yes, she did. Has she ever asked for these things back from you? Why would she?
Lwaki ababisaba? After all, buli okusajja gumuwa buli kyayagala. Please answer the question. Has she asked for these things from you? Nedda. No further questions, Your Worship. Thank you. By both parties, the court has reached a verdict. Mr. Antale, court hereby finds you guilty. Contrary to Section 302 of the Penal Code Act, Laws of Uganda. Prosecution, do you want to submit? Nyabo. Your Worship, give him the maximum sentence. Let it be a warning that no matter how disturbed you are emotionally, trespass is still illegal. Thank you. Do you have anything to say to mitigate your sentence, Mr. Antale? Oyo omukyala yatwala ebintu byange. Ate yayenda, ate amateeka gagamba omuntu bw'ayenda bw'ogo balina osasula nusu 600. Naye kati bw'ogamba nti bagenda kunsiba oba bagenda kukola ki? Wakiri gye baba fayini ya ssente basaleko 600 zasula endala. Naye nze ndi innocent. Mazima matuufu. Mr. Antale, that can you understand? Therefore, you're hereby sentenced to 2 years in prison or a fine of 500,000 to be paid immediately. 500? This court is dismissed. Wakiri kanasula ebintu 49 mugenda mu 4 600 baluggyeko. Naye naawe ojja kubeeranga wengi. NTV, turning on your world. The act of lifting term limits was an act of meticulous constitutionalism. The government of Rwanda can't just watch. This is what told us why he's abandoning his constitution. I'm saying that the problem is here. Go out the elite. Therefore, this whole issue, I call it nonsense. Some confusion. You also need problems in NRM. Take a lesson. The stakes in Eastern Congo are very high. There is no way Uganda was
They've been there since they stopped there. They've been there more than any other country. You gotta know somebody who knows somebody who knows somebody. It's the politics. It's one of the things I love about jazz is the freedom. I truly believe that on earth there's no one who is famous. Won't you come over to my place? Bando benza tinusuba ni botambi. Mwide mwena ene sawa ya kuchachanja. The motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. for the best in homegrown music. Only on NTV, the station that celebrates local music talent. Did you know people were even greeting and bowing for me? When greed consumes all. Chief, all I'm telling you is to please stay away from this bakery. Run! Chief! Now, Kiriki, if you want to threaten me with something more tangible. Not police. We have been seeing police. Shut up! The stories are telling. Message from the Holy Spirit. Watch African drama every day, Rising with the Sun. Afri. NTV, turning on your world. Webale nnyo n'okutwegattako olunaku olwaleero. Nzikiriza wiiki etambudde bulungi. Neeno nayo ogenda kugiyitamu bulungi etandise. Well, ebigambo tuzze twogera bingi okumala ebbanga
tewali kye tutaayogeddeko ndooza kumpi naye tomanya olunaku olwaleero njagadde ndeeteyo omuntu w'amateeka gatunuulire mu bulambulukufu ensonga sinyi tujja kwogera ku ntonotono byanaaba asobodde okuddamu ajja kubiddamu omukulu ono mulamuzi mutera okumuwulira ku radio n'okumulaba ku TV ng'asomesa ebikwata ku mateeka ye omukulu Elias Kisawuzi tusanyusa okukulaba nze nsinze kooti egenda etya kooti teyina bigambo tukola ebyo bangamba fayiro ziri eyo zibayitiriddeko emisango gitudde era zinaatera okutumenya lwaki abantu tebaagala bulamuzi abantu omanyi baagala nnyo bwalooya mwe muli ssente kubanga abasinga baagala nnyo okuwakanya abalamuzi ate bino tebiri mu ssente omulamuzi otuulaawo owandiika ssaawa era bino tebiri mu ssente bw'oba onoonya ssente guno omulimu teguli mu ssente ogw'amateeka ogw'obulamuzi mu bwalooya yo waliyo oliyoko bo bafunira ddala naye nga bw'obeera nga wajja kunoonya ssente teziriyo tugambe olina okunoonya omulimu omulala abalamuzi mulinga bammeka abalamuzi bwe tuba tubazeemu tugambe tulina high court abalamuzi bonna tulina kati bagenze bakendeera naye nga kati ku ntikko tulinga kooti ensukulumu tulinamu mukaaga weewaawo n'abamu era bakyagenda nga ne ssaabalamuzi naye anaatera ebbanga si ddene nnyo kakati nga bakyali mukaaga naye nga balina okubeera nga 11 kakati ate niwesanga nti ate nejulirwamu tulina mukaaga kati nga ate balina kubeera 15 n'abamu bakosefu high court tuli mwana mu 2 ate nga n'abamu tebaliiwo ana mu 2 mugabana criminal ne mugabana byonna emisango ffe tusalirawo bannayuganda obukadde 3 mu obumeka kuba tulinga bukadde 3 n'omusozi misango girigwa kyemuyita backlog erigwawo eyo katonda yamanyi kubanga siyinza kugamba ku mbeera gye tuliko kati katonda yayinza okumanya emyaka kubanga egimu twagibalamu nti giyinza okututwala emyaka 5 ng'ate na gino tetukoze eki tetweyongeddeeko naye ate buli lunaku bongera emisango negyeyongera naye ebyo byonna tubitunuulira nti mpulira nti kangene eperezeeko kubanga ali bwegambye nti bwekibeera nti oyagala ensimbi teziriiyo bazinoonyeze walala oba banajja ku NTV ndowooza ewammwe eno nno muzaamawulire ate bwe tukunyumiza eno ekiriyo naye kasita baba bakulaba ogwaffe tuliwo okuwuliriza mmwe ne tubuulire n'okulaba nakyo kikulu okulaba ng'oli bwotyo nakyo ennaku ezo nawulira dikuli ebyo byobeddwa nga bali ebweru w'amateeka abantu baali badde bagobwa mu mateeka ekyo mukikkiriza abantu bagobebwe ku ttaka naye nga bagobwa muki mu mateeka nze bwe namutegeera okumanya kulala n'okutegeera okuwulira kwa njawulo buli omu waliwo n'abagobwa mu mateeka bempulira nga abakulu abamu gavumenti bagamba weewaawo gabadde mateeka naye era engoba teyabadde feya naye nga kati waliwo mechanism waliwo enkola endala anti kati bwe baba bakugobye nga genda mu mateeka bwe baba bagobye mu mateeka nga toli mu mativu then amateeka era weegali waliwo emitendera eyinza okulaba era nga kooti ya mulamu bukyamu ne batugamba muddeeyo mu kipayi nga we mwali entalo meka ezigenda okuvaawo naye nze akakiiko nze ke nalibadde nga ndowooza kajja kutunuulira engeri bakugoba batya bwe ndowooza siri mwogezi wa president oba wakakiiko ako naye nze nalowoozeza nti batunuulire bakugoba batya waliwo engeri gye bakugobawo waliwo amateeka agakugobeza oba bagoba bafwa waliwo okubeera nti kuba waliwo abamu nga babagoba mu butuufu bakusasula ne biggwa kubanga ebintu omuntu nga tannagobwa mu ttaka kyalibadde nti waliwo okukkiziganya oli ayagala okusengula ate nyinza okugaana kubanga ekyogamba si kigamba nti nno ate sijja kugamba nti gwe kubanga olina ssente nogamba nti muzeeyi mbadde njagala kukugula nyinza okugaana
ninsigalawo naye bwe mbanga tukkiriziganyiza ne tukanya omuwendo kakati ate ne bansasula tuyinza nga omuzungu bwagamba you can't eat your cake and have it at the same time ogiridde sente oziridde naye kati okuwulira kubanga owulidde ti president ate kati bagamba nti ate kati tuddeyo ku bibanja byamu ate okomewo sirowooza nti akakiiko kajja kuwuliriza ebyo nti gwe ojja kubeera oli bweri w'amateeka bakusasula mwakkaanya naye kakati wayinza okubeera nga kati oli yalya ne ssente ze naye kati awulidde nti kakati esente nazimalawo kati nyinza okufuna ate ki waliwo ayinza okunyambako ate nzireyo kakati sirowooza nti akakiiko kagenda kutunuulira ebyo kajja kutunuulira ebintu mu bwesimbu bwagobwe bwotya oba ki mwaliwo okukkaanya tewaliwo bakusasula tebakusasula bakusasula kitundu bakumalayo tebakumalayo bwe bamala okumalayo waliwo ekiragiro manya ekiwandiiko ekiraga nti bakusasula ne ziggwayo oba tewali oba oli ye yalowooza bulowoozi n'agamba nti ndowooza obuyumba bwo bwonna ndowooza bwa miliyoni 2 waliwo kwe batusinziira ne bagamba nti ddala ogwana miliyoni ezeezo kuli teri entuufu ebyo byonna bajje babitunulemu nti gwebwa muki mubwesimbu n'oluvannyuma bawe solution babawe ekyokukola oba kuddayo mu kooti oba kukola ki oba addizibweyo kuba bo balina obuyinza kubanga nze simanyi terms of reference ze babawadde naye nga kyekyo ekikulu nti tusooke tutunuulire lwaki abantu bagobebwa oba lwaki abantu bagobebwa n'oluvannyuma bagobebwa mu butuufu oba kyamu ddagala ki ebwolibanga ddagala tteeka amateeka gasobola okulongoosebwa oyinza okwesanga nti etteeka lye tulina lirinamu ki emiwaatwa lirinamu n'obeera nti okwate ebinyonyi bino byonna ate omulundi gumu naye ate nowesanga n'ebiwuka obikwatiddemu oba tosobodde kukwata okuttemu aganyonyi aganene kakati tutunulire etteeka bwe liba lyagenderera okuyamba abantu libayambye oba teribayambye tuyinza okulirongosaamu oba tuyinza aliyo nga tuyita mu nteekateeka engeezo ez'okubeera nga wabeerawo obukiiko bwe tukomawo mu kitundu ekiddako ogenda tubulira oba abalamuzi mmwe mukola ensobi oba waliwo ekikyamu ekirala ekibaawo waliwo ebifo bye tugenzeemu okukola amawulire nga bagoba abantu agoba alina order eragira bano nti muveewo ega nti abantu abo balagiddwa basigale ku ttaka eryo ogenda tubulira ekyo bwe kiki katukome maaso ndese ekibuuzo wali wekitiibwa omulamuzi oli azze okugoba alina court order eragira muveewo be bazze okugoba nabo balina ekiragiro ekigamba kisoboka kubanga kooti y'emu ebintu ebikwata ku okuteeka mu nkola ebiragiro bya kooti birina kukolebwa kooti eyo kubanga oyinza okwesanga nti bano beekubidde nabo enduulu abagobwa ne bajjeera mu kooti kubanga tebalina kugenda walala wonna balina kwekubira enduulu mu kooti eyo era oyinza okwesanga ne bagamba nti tebajja kugobwa olw'ensonga nti singawo neyisa ekiragiro eyo kakati naye tekubeera gamba nti kooti ebiragiro byombi oluusi biba bya high court ekyewuunyisa kituufu kooti yemu negaba ekiragiro kugundiya ku ttaka lyerimu lwaki biri bya high court ennaku zino twatandikawo ekitongole ekikwatagana n'okuteeka mu nkola ebiragiro bya kooti byonna biri centralized byonna biri wamu bikolebwa wano mu Kampala high court yebikola nti ne bwebanga kooti nto byonna bayitwala mu division bagita execution division of the high court yekola ku ebyo byonna kati niwesanga nti era bava mu high court n'abayimiriza okugoba era nabo basangibwa mu high court naye si kukontana wazira nti kigendera okulaba nti wabeerawo kyani ekiba ekituufu ekyali badde nti nne ekyasooka okugamba status quo badde nti ekiri current oba ekyali badde nti ekyolunaku oluli current lwali badde olunaku olwoyagenda okungoba asembyeyo ekiwandiiko ekisembyeyo ekibeera ekituufu
kubanga kikijja okunyonya kasita kibeera tekikwakanyisibwa nti kwa olumu waliwo ebyekicupuli ebintu bya Uganda nawe bimanyi oyinza okwesanga nga ono kyalina kipuli ebipapula bingi nnyo babikolerwa eyo gy'omanyi abalamuzi bakola ensobi eddala ate nabo bantu naffe tuli bantu waliwo omuntu yangambye nti bw'osanga omwami oyo kisawuze mumbuulize kooti neddiro omumanyi nemuwa biliyoni 12 n'obukadde 9 abalamuzi baali bakola nsobi kyali kiki ekyo tewaliwo nsobi era omusajja ono okumpozi okujjukiza abalabi yagenda mu kooti nga wakanya okubuuliriza ku Sam Kuteesa Hiraronek n'amama Mbabazi olw'okuba nti baali boogerwako baafuna enguzi n'ebirala kakati kooti sente zino ze yamuwa kakati kosti eyo yatuuka etya sisitimu zaffe enkola yaffe nti yo buli mulamuzi buli waggulu w'omumanyi waliwo omumanyi bwe kibeera nga oli yakiraba bulala n'omulala ayinza okiraba obulala kakati iyo sisitimu yaffe ye yeekolektinga yokka gwe bw'olaba nga walusimbi n'ogamba nti nyingi omulala ayinza okulaba nga si nyingi kakati iyo sisitimu yeekolektinga yokka nti buli waggulu w'omumanyi waliwo ki omumanyi waggulu wa kooti waliwo kooti endala kooti esobola okwekolekta era kyoboolaba bw'ogamba kosti mu mateeka abantu babuulire waliwo kye batera ennyo okugamba nti buli ludda lumiitinge kosti zaalwo naye nga tugambe weewaawo sokonyonyayo ekigambo kosti tewaliwo nti buli ludda lukole ki njagala ekigambo kosti kosti biki by'osaasaanyiza biki byo tugambe mu kutegeka omusango biki byoyiseemu musango gwa ngeri ki naye ng'ebyo byonna byonna walusimbi lwakubeera nti tuwaya buwaya bikyali mu kooti kuba baajulidde nawulidde baajulidde kakati bwe tuba tubyogeddekireeta ekinyegenyege toyinza butakyogera ate era mu kuwaya naye twalibadde tutubyogerako kubanga waliwo okujulira era bwe balina ensonga kubakola ki era bwe bibeera nga biri mu sisitimu ya kooti tetubyogerako naye nga ne tugamba nti sisitimu nti bwabeerawo nga tisiri mu mativu ogenda mu mativu naye kakati bwe banagamba nti babala batya ebyo bya kooti batugamba omusajja yakola kakati waliwo yali eyabuuza nti naye kakati ogende wa looya nenkola affidavit nansaba miliyoni 1 kakati akapapula kano affidavit ekirayiro akapapula kano kokka kampadde nti omusajja kyamutwalira bbanga kyokasoma bwe bakakola kati gwe lwaki tokakola ebintu bino oba naffe tujja tubiyige tewali aganye kubiyiga nzijanka drafting nderenga kase ku headed paper tewali amateeka bwe ganaakyuka gasobola okukyuka ne bagamba nti amawanga gali walusimbi kyobutamanyi nti amawanga gali omuntu asobola n'okwefayiringira omusango n'agwewandiikira nga bwawandiikiranga ebbaluwa kooti neeguuliriza naye wano tetunnatuukayo naye nga ekikulu kiri kimu nti sisitimu yaffe eri collective yesobola yekolektinga yokka tiwabeerawo ensobi ekolebwa ensobi zikolebwa ki omulamuzi ennyinza okumugaana ddala omusango gwange bagamba nti omulamuzi gundi yajja ogguuli amateeka tegakkiriza gunogamba nti walusimbi nogamba nti nze njagala kisawuzawuliza omusango tekikkiriza amateeka tegakukkirizangako mulamuzi okwerondera omulamuzi tegakukkirizangako gwe kwerondera omulamuzi naye lwoya gakukkiriza niwerondera naye omulamuzi tegakukkiriza kakati nogamba nti omusajja oyo guli mu maaso ge abali mikwano gye omusango guno naye alinako akatundu kakati tayinza kubeera enkima tekusobola kusala gwa kibira oba bano banywanyi be bwe babeera nga balina tugambe bayinza okubaga gye banywa minooto munene oba ebintu ebyengeri nogamba nti bano bakinywi bakika kimu era be bamu bazze basajja babeera eyo ne bateesa ebintu byabwe balina gurupu yaabwe ne batuula awamu kakati tebajja kusala enkima tesobola kusala gwaki ne bagiwulya naye omulamuzi oyo olina okuleeta okumusimbira ekkuuli ye yennyini mu maaso ge
nogamba walusimbi nkuwakanya okutuula mu musango gwange olw'ensonga eno ettaka lyetukayanako naawe olinako akatundu oba abantu bano bempozaganya nabo mikwano gyo oba ono tumumanyi nti mulinako empalana ez'engeri eno kakati n'olisogere kati ate omulamuzi yina nasalawo ayinza okuganiramu kubanga ayinza oga nti byolese byanjwanjwa ye ate nga yennyini yasalawo era yasalawo naye mwandibaddewo awo n'akakiiko gyetwekubira endu awo tetuli feya bw'abanga ye ate kati nze nsalawo nti ngulemeddemu kakati gwe walusimbi kyoba osigazza kyewalimbuuziza nze bansigalidde mu bbanga gw'ogenda n'ojulira mu kooti ensingako n'ogamba nti oba ogulemeddemu nze kanneeyongereyo mu kooti esinga kubanga toyinza kusala musango gwe gwokola ki gwolinamu ekinyusi gwolinamu ekintu kakati awo nenkuwa olukisa niweyongerayo nokola emisango nga mulwawo nnyo nagyo waliwo emisango gye nalowoozanga nti mwagimala dda ogenda okulira naye golowooza emisango kuniina bakugamba bakuyita embuga si buganda naye ate si byagamba nti kukuba bifaananyi wano nga bwe batukuba wano tuli mu bimuli ne batukuba ebifaananyi nabyo si byangu nabyo kubanga mbiraba abasajja bano bategesa ebbanga ddene nnyo naye nga nabyo si byakuniina kakati bategeka obundi kakati n'abalamuzi balina okutegeka ebbanga lyonna ne bategeka n'okusoma n'abantu bennyininyini bebawozeganya nabo olumu tebeetegese lwoyo n'agamba nti ate kakati bamugamba okukola bino tabikola bamugamba ebyo byonna nosanga n'olumu n'abalamuzi batono we twatandikidde kati n'olowooza ddala abalamuzi nga bano bokka 4 tebawera bali 3 nga 8 ate nga abamu kwabo babalerako ku liivu abamu bali ku liivu abamu bakosefu kubanga ojokoma okula ogenda nga okola ki kubanga nze nali nsobola okuvuga eggaali naye kati simanyi ne kilomita nti oba nkyagisobola nasobolanga okutambula ensozi mayiro mmeka naye kati sikyabisobola naye kakati naye nga bwe bukulu nti abalamuzi 38 basobola emisango gyonna giri mu Uganda kati wano kati njagala nga mu land division kubanga buli mulamuzi kumpi alina emisango giringa mu 1000 omulamuzi omu egy'ettaka gino gye bakayananze bangoba bano bakola kiti bansasula kati mwakyawula abeera mu land division agenda ne kubanga ate munnange era gwe walumira ku lyogenda okukoza oba oli bulungi era nabo tumugabe naye kuba ndikuba nti ate waliwo abeeruzira bali bubi gwe ate okyali ku bino bya bano bakayanira ttaka naye waliwo abaasibibwa obwereere tebanalaba ku mulamuzi emyaka 5 nga tugamba gwe bettaka biveeko kati embeera eyo si nnungi naye nga ffe tugamba bekikwatako ndowooza batuwulira batunye mu mbeera eyo naye nga tuwulira nti waliwo ekikolebwa tulinze tugenda kukomawo mu kitundu ekiddako manye etteeka lino erikwata ku maka obufumbo libadde nnyo mu paliamenti buli omu ayogera kyo nayogera ki tugenda kukomawo tuwulire katugende mu maaso omulamuzi marriage and divorce bill 2029 etteeka eryo lyogeza abantu ebigambo era bajja kwogera obadde ongamba nti wabaddewo etteeka naye nga kadde wabaddewo etteeka gabaddewo naye nga makadde oba emyaka nga 5 nga tuyina eryo emyaka mingi nowesanga nti gakyaliwo naye nga makadde ndowooza waliwo eri obusiraamu lya 1906 welikaddi waliba terikyakola likola naye nga lyetaaga okukyusaamu naye nga womanyi ku mbeera embeera zikyuse bantu bangi balina bo balowooza nti bafumbo nga ate si bafumbo kyokka naye ate bazaala abaana bakola ebintu kubanga abantu bakijjamu mu tteeka twabadde osanga omuntu yeeyisanga mufumbo ebikola byonna omufumbo byakola naye byakola mu luzungu bakiyita cohabiting naye nga agamba nti nange bambale ngaomufumbo ebintu ebyengeri ebyo nosanga ebintu bingi nnyo bikyuse waliwo n'ebintu ebirala abantu balowooza nebaga nti kyo kyalibadde mu tteeka kakati abantu
oba banaleesa batya mu bufumbo bwabwe waliwo ensonga nga tingezi obufumbo kubanga omanyi nti obufumbo bayinza okugamba nti sexual relations banaabeerawo batya oba bananyumyanga batya emboozi zaabwe ng'abafumbo ez'ekifumbo mirundi emeka oba baddi oba oli bw'anaabakwanga amateeka gaba tegakkakkanye bwe gatuuka okudda ku ebyo amateeka go amateeka weegali kubanga ffe tubadde amateeka go agakomonero gabadde nti bw'ofumbirwa oba muba mukkiriziganyiza okwenyigira mu bigambo by'obufumbo obudde bwonna emirundi gyonna yembeera ye gye tubaddeko ate nga mu mateeka gaffe kibadde nti obukodo tebukkirizibwa mu bufumbo obukodo obw'ekifumbo obukodo tebukkirizibwa era obukodo babuwaabira obukodo neddiini tekkiriza bukodo nsobola okujja ne ŋŋamba munnange ono nnyo ku mateeka ge tuyina kati obukodo ojja nogamba walusimbi omukyala wange mukodo omulamuzi asalawo okyolo nti ndi mukodo anti sala gwakalanga tonawulya gwakalenzi ne bakuyita walusimbi oli nakuwabira nti onankodo wali akodo wala kakati naye nawuliriza enjuyi zombi nagamba nti omusajja alina ensonga atumibwa emirimu akola ki ajja akooya ebintu ebyengeri ebyo oba kakati mbawadde ebbanga mugende bwe muti obukodo tebukkirizibwa mugende mukole bwe muti kati bwakomawo nyinza omulamuzi asobola okutunulira n'agamba nti wadde wayisa ekiragiro naye omusajja era sitiirwa akyali ki mukodo era nga bwe yali awo omulamuzi alagirwa okusiba obiyita byakoza bya mu kisenge olwo ne munsi babbanga kubanga kino kyekifuga obufumbo oba tokimanyi yentabira enkulu kubanga bwe musingi gw'obufumbo mwe mububwaki kubanga obufumbo bwe bubeera nga tebuliimu kikoleze eki kati etteeka eribaddewo libadde linafu ku ekyo simanyi oba biro eno sinabagiyitamu kubaki abantu olw'okubeera tebajja oba tebakimanyi bayinza okubeera nga gobadde okimanyi ekyo era ebimu mpulidde bipya kakati bobadde okimanyi kakati simanyi oba palamenti yo enekyusa negamba nti obukodo tugambe oba kakati ffe tusazeewo ginaabanga mirundi bwekiti oba bwekiti kinaaba bukodo oba kitabe bwekiti tojja kgenda mu kooti genda tuyamba senga biro nemala nefuuka etteeka okusinziira ku byewasomyeko ebitono byasomyeko ebitono kubanga ebbiru ekyegenderera okulaba nti wabeerawo obwenkanya mu bufumbo okulaba nti okwawukana nti waliwo obwenkanya nti ebintu byetukoze ffenna nange nyina kyenfunamu nasiviiramu awo n'okulaba nti bannaffe abali abamu abantu babeteeka mu mbeera okubeera nti bafumbo ate ne babeera nga ate si bafumbo wabadde oŋŋamba cohabiting tumaze emyaka 12 tulina abaana baffe bana twazimba amaka buli omu amanyi gundi mukyala wa gundi tetuba obwo obufumbo tebuyinza kubeera ate ebyo byakawundo omanyi mu mateeka ebyo kyekinyusi kyebakyawudde namumbu ate baagala kukolayo kabbiru akalala nanyizibwa balina naye ewammwe si bufumbo obwo okusinziira ku tteeka lyetulina wo si bufumbo ne bozaala abaana bameka ne bokola ki naye nga tofunye obufumbo buli bwe tumanyi oba n'ogenda ewa DC oba wa Registrar General oba obwa Kihindu oba obw'Abasiraamu oba ogenda ne bakwanjula okusinziira ku mpisa y'eggwanga eryo gy'ojjamu omukyala ebyo byonna bw'oba tokoze ebyo akawundo ne bozaala abaana bakola batya ne bwetugamba nti owaye wetutuuse ebintu biganye tudivorcinge kooti talina wetuyambire ate waba tewali obufumbo ate wabeerawo okwawukana omwo mubeera n'ogamba nti oba tugambe n'ogamba nti ono neggama nkuba oneggama nkuba wano omuntu asukka emyaka 5 babeeramu baba bakyagama nkuba yaba yeggama nkuba kubanga kakati lwaki tatuukiriza kiri kizibu ki okugenda mu bakadde be n'akwanjulayo bagambe nti olina kutwala byenkanawa mwabifuula bya bbeeyi kati ebintu si bya bbeeyi
ebintu ate kooti tewawulira nti kooti ebyo ebirabo yabijjawo bali baagala kubijjawo bagambye tebiddizibwa ate n'okusinziira ku kooti yagamba ebyo biri option bwe mba nsobodde ntwala ebyo birabo nsobola okukimayo muwalawo nga bwe mba kusiimye bangobera ku gate bwe mba kusiimye nsobola okuwa batono naye bwe mba kusiimye naye nze nali nkirabyeko ulibaga nti munaakola naye kakati bangi nnyo balemeseddwa obufumbo olw'ebintu ebyo ate mu Uganda omulamuzi bw'obala abantu 16 babeera balimu ekyo kye muyita cohabiting kawondo etteeka bwe lisuulirira issue ye ya cohabiting mugenda kuleeta obulabe bw'amaanyi bannaffe bajja kutemagana ebiso bamemba ba parliament bwe balina okutunuulira ensonga eyo kubanga waliwo ekiseera ekimu n'olabira ddala nga naddala ffe abasajja tubeera unfair nti tetubeera benkanya omukyalo obadde naye emyaka mingi omuzaddemu abaana bangi ensi yonna ekumanyi nti muli bafumbo byonna byonna obikola ng'omufumbo tolina kyotakola n'emikolo byonna babamanyi ekyalo kyonna ekika kyonna yonna n'eryeka yonna side ne side bonna bakumanyi naye mu biwandiiko bo amateeka tegakumanyi kikulu nnyo kakati ebyo tubirekere mu palamenti ebitunulemu nti naye ddala omuntu oyo gomalidde ebiseera bye atakyasobola kufuna musajja mulala atakyasobola kufuna kugenda walala kakati omuntu okumala ebiseera girlfriend asobola okuwabira boyfriend nti yamalira ebiseera oyo kituufu nnyo breach of promise tumale ndowooza tiwaguli ogwali saidi z'ebusoga oba eyiganga nti yankwana ne mwaka ngamba afunye omulala kubanga singa onsuubiza nti ojja kumpasa n'otampasa naye si bino endagaano eyo eteeka okubeera nga eyinawo tukakasa nti waliwo okusuubiza nti nja kuwasa kubanga abasajja bangi kati olindako we mu recognizing ekyo boyfriend girlfriend ate abana ababadde mu cohabiting emyaka egitali 5 egitali 7 ate kakati olindagaano fe tetutunuulidde bya bufumbo tutunuulidde endagaano zaabwe no beeraganye bwobufuuse ate endagaano bo tebayinza n'okubeera nga tebalina nabo bajulizi naye ng'ekikulu kiri kimu nti bano baalagaana nti nja kuwasa kakati ono n'amalira ebiseera bye boyfriend ne bawalusimbi ne bamuyitako bakisawuzi ne bamuyitako bani ne bamuyitako ali awo ye amwekuumidde kyokka agenda okugamba nti kirabika nze neekuwaaba kakati esobola okuwaaba naye nga kooti erina okukakasa nti ddala endagaano eyo yaliwo ekiki ekikakasa endagaano eyo nti yakolebwa nti ya bufumbo koze endagaano y'omumwa yo bagiprove naye egyo gyeri kubawo endagaano tulina za mirundi ebiri waliwo endagaano ey'ompandiike n'endagaano ey'akamwa naye nga kiyinza nti bantu bano baalagaana nti bagenda kukola ki bajja kufumbirigana oyinza n'okwesanga nga n'obujulizi bujja kuva ku sayidi y'abakadde baabwe esayidi ne sayidi oba ne bakakasa nti bano baddala baali nga bakkiriziganya kati olaba nti abasajja bangi nnyo bawerera ne balugwamu ogenda omusajja n'amugulira akamotoka n'amuteekamu ssente naye omuwala amulimbye nti agenda kumuwasa naye nga kyetaaga nti waliwo endagaano oba wali bw'agaana n'amala emisomo n'agamba oyo si kyamumanyi naye nyizo mu mbuga singa waliwo endagaano nti agenda kunfumbirwa bwemba mu recognizing ebyo ne cohabiting naye ekiseera cohabiting tusirinza ekintu kimu parliament etiwa endagiriro nti abantu bwe banaamala bamaze ebbanga bwe riti bajja kubeera nga bali presumed marriage nti bajja kubeera batwaliddwa nga bafumbo ekyo tujja kikolako naye kati kusinziira ku mateeka ebyakawundo oba cohabiting tebiriyo nga gamba nti obufumbo tojja kugamba nti nzadde abaana bameka nti kiraga tojja kugamba nti ne balirwana ne ndi mukyala we ebyo tebayimanyi bamanyi obufumbo buli obwa kkanisa obwa kereziya obwa omuzikiti obwa registrar general oba obw'abayindi oba obw'okwanjula okusinziira ku buwanga bw'eggwanga lyo obwenzi musango obwenzi obw'engeri ki tuli bafumbo ngenze kisinzira obwenzi buyinza obutawa musango bwe tubeera bafumbo kubanga obwenzi bwa kika kingi omusajja neŋŋenda nfuna omuntu ebbali ne tubaako bwe tutegeeragana ng'oli mufumbo kintwaza mu kooti
kiyinza obutakwasitwaza mu kooti kubanga obwenzi adultery bwagibwawo as a criminal offense ng'omusango ogukusibya ng'omusango gwagibwawo kati nyinza okugamba gwabangawo nga nga siringiro lukaaga ate ng'omukyala bamusonyiwa ye bw'aba ne bagamba tokiddamu ye bamugubeera omulundi gwe ogusooka nga bagamba nti gwe genda naye nga gwe omusajja baali basobola okusiba okuwa ekibonezo paka kusiba mwaka mulamba kati mukiyisa mutya senga ki mukikwata mutya senga kimala ne poliisi ekuyinza okuyamba obutagajambula ne bakugjawo ng'embeera ze ng'ennaku enjogera y'ennaku ze ne bakugjawo bakuwonye abantu abayinza okugajambula nti wayenzi naye nga tegukyalinga omusango bikomaawo biyinza okomaawo bw'obeera naye nga gwate ate guyinza okomaawo naye bw'obeera omufumbo oli mukyala we ayinza ate n'asaba divorce mwawukane naye nga ggwe obuvunaanyizibwa kugamba nti banaakusiba etteeka palamenti enatuwa tteeka nti bw'oyenda bayinza okusiba ekiteeka lyavaawo ate fornication naye bwetyo era bwenzi nze simanyiyo nti kubanga simanyiyo oba tuyinawo enjawulo wano nti obwenzi fornication ne adultery kubanga adultery size z'abafumbo oba omunga mufumbo naye nga ate niwosanga fornication be batali bafumbo n'ebyo byonna ebyo byebintu ebyakkirizibwa mu mateeka gaffe nti kasita abantu baba bakkiriziganyiza oli takutte mukwasi bakkiriza abantu bakulu mu tteeka lino eribaddewo eriruŋŋamya abafumbo oba lyonna wali oliyiseemu mu bujjuvu bwe tuba twawukana tusazeewo banna ebintu biganye kuba ne bayibuli ekikkiriza omukazi bwe kibanga kya bwenzi omu bw'ayenda waliwawe oli muisiramu naye waliwo yesu waikiriza oba matayo 19:9 oba 9:19 abantu bajja kebera bakakasi abantu banaabeeranga bonna kasita omu ku bo teyeetaba mu bwenzi ekikolwa eky'obwenzi kyekinaabawukanyanga ate oyo ali wasa oyo yeyavudde mu bufumbo naye ate aba akoze eki nekyo tukyanzikiriza kyemanyi njagala okubuuza bwe tuba twawukana omusajja neewole $2,000,000 omukazi agamba tugabane ebintu nebbanja tusobola odigabana kakati amateeka ge tulina gali ku bintu byemufunye mwenna amaanyi go tegalifudde nga ebintu bino mukoze eki mubifunye byonna naye nga kiteyali badde kyabwenkanya walusimbi nakola ebintu byange kyokka omukyalo ono najja sinaba kubeera naye ate ne babimubalako n'agamba nti nange nkola ki ansanze nyina ebintu byange naye kyali badde kyabwenkanya era n'amateeka gegwekala nti contribution gye mukoze ebintu byemukoze jointly n'amaanyi go kubanga wano nyinza okubeera nze mukyala wa obutabeera nti takola omirimu oba kubeera mu maduuka mu arcade naki naye ng'akola eka kubanga singa mba siina bwe mbanga siina mukyalaka mba neetaga salaseni anaakuuma awaka anaayoza anaafumba ebintu ebyo kati ebyo byonna kooti erina okubibalamu negamba nti weewaawo ono omukyala abadde naye abadde asobola naye ayambako ebintu bino mubifunye mwenna ne babalako factor percentage nti ebintu bwe tubawo $3,000,000 omukazi katwaleko $1,100,000 ono gwe ebisigadde bibyo bwemba ninayo ebbanja awo lwaki nalyo nekyo bwekyali badde kubanga era byonna mubifunye mwenna kubanga baali soose kujjako mabanja ego negadda wali naga nti kakati ebisigadde mubadde mukola mwenna era nenina ebbanja bwe libeera nga ebbanja waliwo ebbanja lyoyinza okubeera nga mulifunye twewola sente awo mulifunye mwenna muzimbe ennyumba yammwe mwali badde era muli sharinga gwate wali badde kugamba nti okusinziira ku kyenda abakyala baagala ebintu naye nga nebbanja kubanga jointly kino byonna nabyo mubifunye jointly nebbanja mulifunye jointly bwe mubeera nga bulisobola naye bwe liyinza okubeera nga ebbanja liri paso weewola ebintu byo omukyala kirina kyebimanyiiko kati nze saakukkiriza ebyo bikooti erina okubitunulamu negamba nti ebbanja liryo nga ggwe omuntu nga ggwe kisawuzi lyo liryo bino efamire omukyala yalinawo ki
omukyala byabadde akola tiyabadde takola naye emirimu gyabadde akola naye gibadde kikola ki gibalirirwa kubanga kati waliwo kati wadde si byamateeka naye kati ng'eddiini y'Obuyisiraamu omukyala talina kukola omukyala talina kukola ebintu nga ebyo kufumba akola ki ebyo byonna kubeera nga waliwo omukozi kivula nti kimuli abeera kubeera ku kimuli awo n'abeeraawo nga omusajja amulabirira mwami we ayina abantu abamukikola ki kyekyo kyokka kyalina okukola alina abamulabirira abakola ki naye lwagola okubeera ffe wane olw'embeera zaffe tusobola kutuukiriza kati bwe tuba twawukana oyo yakireiminga ki oyo abadde atudde ng'ennaku zonna naye ejja kubeera otukoze bulungi ebibuuzo by'amateeka tebiggwayo nzikiriza tujja kuyita omulundi omulala nja kusaba abantu baweereze ebibuuzo byonna ebibawa obuzibu ebikwata ku mateeka tewali buzibu bwonna tuddemu tukuyite weebale nnyo okubeera naffe oyo abadde mukulu Elias Kisawuzi naye mulamuzi ate era yayogerera balamuzi banne wano mu Uganda wonna ebadde Tuwaye okutuusa omulundi omulala mubeere bulungi. NTV, turning on your world. The party begins with 3 seasons under our belt. We show no sign of... I want to exchange my words with yours. Just 1 minute. And on the video, the ones and twos means on camera. Log in for the glitz and glamour of Kampala's most flamboyant people and events. In your face. Keep it locked. Log in. What's up, NTV? Log in. Yo, this is Dr. coming in live on your TV. Log in. Log in only on NTV. Women. Are there things about men that confound you? For me, you don't come here and tell me that men were men and women were women. Do you seek to understand men better, or have you simply given up?
Maintain your respect, maintain the way you are. You're the king in the house. Not every man who walks up to you wants to marry you. Are men really complex? Sometimes a girl say And it does. Or just simple creatures? If I see a girl every day for 14 days, at the end of the 14 days, Do you think an ex is a necessary part of every relationship? I'm not going to pick up the phone to call my ex-girlfriend to go out. Your girlfriend starts going to dinner. that's not acceptable. No, why is that? The arousal begins in the mind first. 5 things that you look for in a woman that you want to marry. When a woman is pregnant, they are hit on even more because it is a sign of fertility. Men, every Wednesday at 9:50 p.m. only on NTV. Ideally, we all have the right to express our opinions and openly. Atele long tugenda katongole mbukasam. The discussion is still going on in the bus. tulina okugumira challenges ezimu bwe tuba tulina okugoba abatembeeyi mwami lukwaga agumanga abatembeeyi mugende mbadde ngala kunyonyola omwami yagambye nti meya lukwago ye meya omutuufu Gavumenti ekutte lukwago emunyigira mu nsonga takyekyusa. Welcome back to Minibus. Kyogereko. Singa omusajja abankwana nga njagala sifa ku kya ssente wabula afa ku mbeera yeyisa alimba ono This is Minibus. Kyogereko. There's more to the plan, right? Dr. Besige, are you telling us on this show tonight that it's okay to break rules? People worth becoming leaders should not break rules. The other coin is defeated. He's on the run with his tail between his legs. You cannot sit back and allow Somalia to continue to be in chaos. I'm a Stemezaya. I will leave office. An environment where people freely elect their leaders. You say correctly that the problem of Africa is leaders staying in power for so long. What I said, staying in power.
It's party time every day. Feel the music. Try out your favorite dance strokes. Watch the latest music videos from artists around to the beat. Girl, you got me screaming fiesta. Body language saying whatever. Only on A warm welcome to NTV Weekend Edition. I am Josephine Karunji Musisi, and it is a pleasure to have your company. In the news tonight, world leaders congratulate Kenya President-elect Uhuru Kenyatta as Raila Odinga puts together his team of lawyers to challenge the election results. Plus, heavy rains destroy hundreds of homes in Namasaba, Mbale district. And when a mother chooses the witch doctor over a medical doctor in Health Focus. These and more stories to follow, but first, the headlines. Police in Bombo contemplate imposing a curfew following Friday's shooting incident. A 60-year-old fights for her life after she was attacked using acid by her 8-year-old co-wife. Join me, Craig Kadoda, with more on that story. The NRM members are expected to meet tomorrow to deliberate on the marriage and divorce bill. Will they endorse it or reject? I'm Jingo Francis with details why the activists of the bill are opposed to this move. The Uganda People's Defense Forces team dominate the first outing of the National Kickboxing Championship. Join me, Sam Poza, for the details of this story. Once again, welcome to NTV Weekend Edition. Police and leaders in Bombo town are set to institute 24-hour security patrols and curfews following last Friday's shooting incident that left 10 people dead. NTV visited the home of one of the people killed in the incident to get a sense of the suffering the residents are going through. Suhail Mugabi reports. 5 kilometers away from Bombo town lies Bembe village, the home of the late Wilfred Oribi. Oribi was shot to death on Friday night while on guard duty at Bombo Central Market. Oribi is survived by a widow, 10 children, the eldest being 21 and the youngest only a year old. His relatives and family members are still struggling to come to terms with his death. Urukuta maziga mukwa muganda wange kati alesa abaana bangi abatasobola ate wali muntu abakuuma ngazi omukulu waabwe ndi wano sina namaanyi sina nakyenkola sina buyambi obunanyamba ku baana bange abo. I'm at the home of the late Wilfred Oribi, and sitting here right next to me is his eldest son Abdallah Onen. Now Abdallah is faced with a very big challenge of looking after 9 siblings and also a mother who doesn't have a job. Era omuntu gwe tufiirirwa mu family eno abadde tuyamba nnyo nga tuweerera school fees era kati ngeri gyavuddeyo tetumanyi ngeri gye tugenda okubeeramu ku nsi eno. His family is very worried about their condition now that their breadwinner is no more. Following the recent shootings, an official from the Uganda Counseling Association has spoken out about the likely mental condition of army men who have experienced battle, adding that they suffer a kind of mental breakdown. So at exhaustion stage we are seeing somebody completely depressed.
depressed and so obsessive to certain behaviors. Now, it becomes so sensitive and absurd for an officer to hold a gun if he has not been helped mentally and reaches the accusation stage. So the officer will do anything negative, just like we saw this killing in Bombo. The association has also pointed out that the psychosocial life of soldiers needs to be improved to avoid such incidents, since most soldiers are prone to post-traumatic stress disorders from war zones, low self-esteem and depression, which in the long run may lead to a mental breakdown, resulting to a rampage. Sohail Mugabi, NTV Weekend Edition. The Coalition for Reforms and Democracy, CORD, has appointed a team of lawyers who will spearhead their petition to contest Uhuru Kenyatta's election as president. The 10-man team will be led by renowned lawyer George Oraro. Others in the team are Cabinet Minister Mutula Kilonzo and James Orengo. Former Attorney General Amos Wako will also assist the team. CORD has contested the election, saying there were many irregularities. Enoch Sikolia reports. The candidate who has been duly elected the President of the Republic of Kenya is Uhuru Kenyatta. It is the proclamation of Uhuru Kenyatta as the winner in the just concluded Kibaki succession contest that prompted the Coalition for Reforms and Democracy to opt for the courts, citing anomalies in the election exercise. And the coalition has appointed a strong team of lawyers to spearhead their petition to be filed at the Supreme Court Monday. The team that will be headed by prominent lawyer George Oraro also include Cabinet Ministers Mutula Kilonzo, James Orengo and Ababu Namwamba, and former Attorney General Amos Wako. Others include Gitobu Imanyara, Feroz Norji, Chacha Odera, Ambrose Rachier and Paul Mwangi. Though the three cabinet ministers will not be appearing before the courts as the law-based ministers from representing their clients, the ministers will be providing technical support to the team. Political pundits say the petition team is a strong one and could move mountains. I am assisted in my team. George Oraro represented Henry Kosgei at the International Criminal Court and has been credited for successfully helping the ODM chairman to be cleared by the court based at The Hague. Paul Mwangi has been the legal advisor to the Prime Minister after he replaced Miguna. Mutula Kilonzo has been credited for winning top cases and a former Justice and Constitutional Affairs Minister. It is clear that the constitutionally sanctioned process of electing a new set of leaders to take us to the next level has been thwarted by another tainted election. CORD will be moving to the Supreme Court to seek the nullification of Uhuru Kenyatta's declaration as the president-elect on grounds irregularities that marred the polling and tallying exercises. The coalition that constitutes ODM, Wiper and Ford Kenya parties plus other affiliate parties says the figures of votes attained by Uhuru doctored in hundreds of thousands, especially in the Jubilee strongholds. Voter registration numbers were reduced in our strongholds and added to the Jubilee strongholds. To give just one example, in their constituency, the number of voters listed in the IEBC final register was different from that captured in the votes and election results that IEBC announced. The Supreme Court, headed by Chief Justice Dr. William Tunga as the President and Justice Kalpana Rawal, who was nominated as Deputy CJ, has also 5 judges who will determine whether the Isaac Hassan-led commission violated the election law when they resorted to the manual register for voter identification after the electronic devices collapsed. We are confident that the court will restore the faith of Kenyans in the democratic rule of law. IEBC admitted the failure of the systems was technical. CORD insists it was a systematic plan to doctor results. This is likely to be one of the high-profile but sensitive cases in recent times, perhaps the biggest test for the Supreme Court judges. It is a case that may well demand the judges to scrutinize the evidence the CORD team will present and the arguments from the Independent Electoral and Boundaries Commission. Enoch Sikolia, NTV,
Nairobi County. Thank you, Enoch. Now, following Uhuru Kenyatta's victory, comments and congratulatory messages began to pour in. From right here in Uganda, President Yoweri Museveni said he is looking forward to consolidate the brotherly relations between the two countries, as well as within the wider East African and the Great Lakes region. We congratulate the people of Kenya on holding such peaceful elections. Their conduct has redeemed the honor of Kenya and Africa. From Rwanda, President Paul Kagame says Rwanda appreciates and is supportive of the choice of the Kenyans, and as a region, we shall continue being supportive of Kenya. Tanzania's Jakaya Kikwete also assured of his personal commitment and support, as well as that of his government, to work with Uhuru Kenyatta. And next, from South Africa, President Jacob Zuma said he is looking forward to working together with the Kenyan government and the people in strengthening bilateral relations. Moving on, from Somalia, President Hassan Sheikh Mahmoud says the government and the people of Somalia congratulate His Excellency Uhuru Kenyatta on his election as President of the Republic of Kenya, and we look forward to continued strong relations between our countries. The United Nations Secretary General Ban Ki-moon says he congratulates the people of Kenya for their impressive determination to participate peacefully in the elections and for the patience they have demonstrated while awaiting the results. The U.S. Secretary of State John Kerry called the election a historic moment and said America would continue to be a strong friend and ally of the Kenyan people. And finally, from the British Minister for Africa, Mark Simmons, he said Kenyans have expressed their sovereign will, and I congratulate all the candidates who have been successful. Well, those are some of the congratulatory messages that came in for Kenya after Uhuru Kenyatta was elected the president. Now, ahead of the elections, the US and the UK had hinted that the election of Uhuru Kenyatta would complicate relations because of the crimes against humanity charges that Uhuru Kenyatta faces. Now, moving on, a 60-year-old housewife in Namayingo district is struggling for her life in hospital after suffering severe acid burns alleged to have been caused by her co-wife. The suspected co-wife is a 70-year-old woman who is currently being held by the police over the incident. Craig Kadoda has that story. Agnes Akechi was lying at Buyinja Health Center 4 in pain after she was brought here by her husband. It is believed that her attacker torched their house in the middle of the night while they were sleeping. The incident that happened at about 1:30 a.m. saw Agnes and her husband flee the house, but she was reportedly followed by the assailant who poured acid on her. Police has since arrested Agnes's co-wife, Kevina Acheng, as the prime suspect. But Acheng denies the allegations. Ne mulamu we banzi musise mu nyumba nga ndi mutulo simanyi era nawulidde omusajja nga ali kunkuma nakyenyi yafuse ku munasidi naye nga sinze era ndikugana momoni kyanasaye nga ndikukalamira mukono lwanyeta dada wange ati bamwise amunyweku ekipetiroli enumba namala okuyida dada wange agwire ekicupa kya asidi byaba munyweku mubiri gwe ayi. Acheng insists she has been a co-wife for many years, and although she had minor arguments with Agnes, it couldn't compel her to attack her co-wife. Definitely this is attempted murder. But after our inquiries, we are going to subject our files to submit them to state attorney, who will advise us otherwise of the right child. In the meantime, police are detaining the 8-year-old co-wife before she is taken to court.
Acid attacks were rampant in the country some few years ago, and an Acid Survivors Foundation of Uganda was established in 2003 to help make Uganda an acid violence-free country. Well, that story brings us to this evening's NTV Weekend Poll, and we are asking comment about the proposal to impose stricter controls on the purchase of acid. I repeat, comment about the proposal to impose stricter controls on the purchase of acid. To have your say, text 8778 followed by your name and your location. We shall be reading some of your comments during tonight's newscast and some more at the tail end of this bulletin. The NRM caucus is expected to meet tomorrow to deliberate on the contentious marriage and divorce bill. During the Women's Day celebrations in Nakasongola, President Yoweri Museveni said that the party needs to draw a consensus on a number of issues in the bill before it is passed by Parliament. Activists of this bill think discussing it in the NRM caucus may derail its passing or even cause its withdrawal from Parliament. Francis Chingo has more. The bill was reintroduced in Parliament a few weeks ago after being in limbo for over 40 years. Some male legislators seem to be uncomfortable with it, arguing that women want to grab their property. It is looking at only two parties, the husband and the wife. But that's not correct. Children are part and parcel of the matrimonial property. President Yoweri Museveni is expected to meet the NRM caucus members to find an amicable solution to the controversies within the bill. We are going to have a caucus meeting on Monday because the issues which are in some of that bill are very, very important. But the activists are suspicious of the NRM caucus, saying the caucus may derail the passing of the bill or cause it to be withdrawn from Parliament altogether. For me, I see it as really a delaying tactic and in a way killing the bill. I think President Museveni just wants to influence the debate in the House, because when I look at the issues going on, they are not political issues. They are issues that affect all of us equally. I think it's a continuation of the disregard of parliamentary functions that the movement government has. Every time something important comes up for discussion, it has to be discussed in the NRM caucus. The proposed law sets grounds for divorce in cases of adultery, sexual perversion, cruelty, change of religion, incest, bestiality, sodomy, homosexuality or pornography, and the desertion of one's spouse for at least 2 years. We shall reach to the Christian church to let them understand. Analysts argue that the suffering of women in marriage needs to be addressed through laws so that the women are placed on an equal footing with men. Because for a very long time, women have been subjected to untold sufferings, untold unfairness in the process of marriage. But in doing so, I think we've got to be very cautious about over-legislating. Opio blames the activists for poor packaging of the information contained in the bill. I think that the message that has to come out very clearly from the activists who are pushing for this law is that all we want is equality. Because if you hear the debate, you actually seem to get the impression that it's about women going after men's property. The opponents of the proposed bill, however, argue that the law will make it easy for people to divorce at will, thus weakening the marriage institution. I do honestly believe that this bill is an affront on our societal values, on our religious beliefs, and on the sanctity of marriage. We want to appeal to Ugandans to give us the opportunity to look at marriage as an important institution. Jingo Francis, NTV. Over 1,300 people in Namasawa Parish in Bale district have been left homeless following heavy rains that destroyed houses and schools. The rains that destroyed crops and household property also injured 10 people who are now admitted in hospital with minor injuries. Zay Salongo Waswa was enjoying the comfort of his home at about 9:30 last evening as heavy rains pounded his roof. 30 minutes later, he was as good as a man standing directly under the dripping clouds. Nagenzo kulaba nga ndaba enyumba eva kunankanyi ku olusoto luvako nga lubuka ngejinja linkuba mutwe erebwa liri no wano yankubye nengwa
ono naddira abaana nakuba enduulu ng'abaana bali mu nyumba ningamba munange ofudde oba oli mulamu. Salongo is one of the over 1,300 people sleeping in the cold after the heavy storm destroyed their houses, food and property in Namabasa village, Mbale district. 220 households have been destroyed, and with a population of 1,320. Also, one mosque has also been destroyed, 3 schools. Authorities attribute the tragedy to the lack of windbreakers in the area, since most of the trees have been cut down by the residents themselves. The only business that is in the area is brick making, so most of the trees have been cut down, so when the rains came there was no way. This is not the first time such a tragedy is hitting Namabasa village. Each year there is a case reported. Last week, the Meteorological Department warned that they were anticipating heavy rains and possibly landslides in the eastern region and other parts of the country until about May. Let's now take a short break, but when we return, we'll have these and so much more. Over 1,000 residents in Mbale district are left homeless after heavy rains destroy their homes. And a former street child turns out to be a Ugandan chess champion. NTV Weekend Edition continues shortly after this break. Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Atelelom tugenda katongole mbukasam. Kampala the discussion is still going on in the bus. Tulina okugumira challenges ezimu gwe tuba tulina okugoba abatembeeyi mwami lukwaga agumaga abatembeeyi mugende mbadde njala kunyonyola omwami yagambye nti meya lukwago ye meya omutuufu gavumenti ekutte lukwago emunyigira mu nsonda takyekyusa. Welcome back to Minibus Kyogereko. Teko omusajja abankwana nga njagala sifa ku kya ssente wabula nfa ku mbeera ye alimba ono This is Minibus Kyogereko. No one feels the motherland like we do. So tune in every day. Welcome back to NTV Weekend Edition. A reminder, in this evening's NTV Weekend poll, we are asking you to comment about the proposal to impose stricter controls on the purchase of acid. To have your say, text 8778 followed by your name and your location. Let's take a look at some of your responses so far. Henry Mubiru says it is long overdue. Graciela Mwesigwa says acid has been a problem for decades, but I don't know why those strict laws do not work. The victims are increasing. And finally, Collins in Arua says they should have imposed that some time ago, for some Ugandans have really fallen victim to acid attacks. The earlier, the better. To continue to send in your responses, we will read them out till it's the end of this bulletin. Kampala Lord Mayor Erias Lukwago has described the new Usafi vendors market in Kampala as a ticking time bomb because of its wooden structures. Though business is beginning to pick up at the recently opened market, fears of fires still loom large among the vendors and sections of the public. NTV's Solomon Seranja visited the market to assess the preparedness of the market vendors in the event that a fire breaks out. Usafi Market
located at Kalitunsi in Katwe, a Kampala suburb, is now home to more than 3,000 vendors, many of whom were evicted from the streets by Kampala Capital City Authority last year. But as these vendors begin to experience the business dynamics of the day, the fear of losing their merchandise to a fire outbreak re-echoes with the backdrop of the various fires that have razed many markets. Douglas Suna, a dealer in household items, is one of those worried about losing his property, especially after getting a loan as his capital. That in case of fire or when there is fire outbreak, we can lose everything because definitely, as you see, the market structures are full of furniture. That's the greatest problem, actually the greatest fear. He has since expressed his fears to the market authorities, who have assured him that his business is safe. Some of the fire precautions that have been established at the market include 8 fire hydrants at different points, which according to the management are connected to the national water supply system. We have, this market was planned that as you are going to see around, it has got a lot of very good access roads. It has got very good escape routes. It has got 4 gates within this market that in case of any fire outbreak, which we can say it cannot happen, but we put all the measures to see that people can escape the fire and they cannot cause the death and the property loss. This is the food cottage section where much of the cooking is done, but also a possible area where a fire outbreak could begin from before it spreads to the rest of the market. But officials here have established demarcating structures such as this to ensure that there is no possibility of the fire crossing from this section to the rest of the market. The vendors have also been advised to take part in an insurance policy where each will be paying 120,000 per year. The policy will be mandatory in the long run. Yet with all these measures, Lord Mayor Elias Lukwago insists that the market is below recommended standards of the city authority. This structure is illegal. We have never approved the plans for the same. KCC has no control over this structure, over this market. Whatsoever, there is no control. For someone to say that such a project was never planned, that doesn't exactly know what they're talking about. We have the structure plans at KCCA. We have been moving according to the plans. We have taken into consideration all forms of queries by the different sectors of society. One of the biggest queries was fire. That if the market was gutted by fire, as you know, most of our Kampala markets, one of the biggest problems we are faced is fire. If you came with me right now, the developer has actually put fire hydrants in that market. For now, the market remains a beacon of hope for the lives of those who have already taken up the stalls. Solomon Serwanja, NTV Weekend Edition. On Friday, the world commemorated Women's Day, which is recognized as an event when the economic, political and social achievements of women are celebrated. Uganda declared it a national holiday in 1991, with national celebrations being held since then in select districts. But besides the feel-good themes and well-choreographed festivities that characterize these celebrations, the question that remains is whether interventions such as affirmative action have actually elevated the status of rural women in Uganda. Gabriel Peno reports. This wooden shanty houses the humble business of Hafswa Nachito, a resident of Kawempe Mbogo, just outside Kampala. Here she vends bananas or matoke, and it is from this that she manages to fend for her family. After a day's work, she gathers what is left of the heap that she purchased in the morning, then begins preparing the evening meal for her children. While at it, I inquire what her thoughts are about Women's Day that was celebrated 2 days ago. The government does not reach us. If its officials would come and render help, it would be nice. But the government may not get to her now or even in the foreseeable future, and so she has to look for the nearest, quickest possible aid.
When I need urgent help, I approach my area councillor for a solution. That councillor is Shifra Lukwago. She says Hafswa's situation is shared by countless other women in her constituency. The norm is for them to run to those they elected when the state doesn't heed their Save Our Souls call. So as their leaders, we try to console them and we advise them. If we can just give them. We don't have to give them a loan because, you know, they might not even bring it back. And if you give them a loan, the way they be on pressure when they are making their businesses is also not good because they have the families to look after, yet the situation is not good. Women constitute the majority of Uganda's population, and Article 33 of the Constitution guarantees them the right to affirmative action, a policy that extends leadership opportunities for women. Achieving gender equality in education in Uganda has been regarded as a human right, with the benefits spanning income growth, higher wages, and social benefits like reducing gender-based violence, healthier and better educated families, among others. But is this being implemented? If the constitution is not put in use, then that's another thing. Most of our laws are on paper, but not realized in the real action. Even after putting that affirmative action, women have not been empowered enough to come out, you know, to stand firm, not only politically, but also resourcefully. Akelo Franca is a parliamentary representative of an area whose women do most of the donkey work at home, yet suffer the inefficiencies of service delivery meant for them. When it comes to walking long distances to fetch water, it is the woman. When it comes to delivering in the hands of a TBA, it is the woman. Actually, it is too sad in my district. This year alone, this year beginning January alone, we have lost close to the tune of 20 women who died because who died delivering a child. Yes, women have their more than fair share of challenges, but as some of the leaders say, it is time to get back on their feet and seize the opportunity to look after their families and themselves and have an impact in their communities. Joyce Nabosa Sebugwawo is a veteran leader who played a key role in shaping Kampala city after the NRM government took over power in 1986. Sebugwawo, now the mayor of Rubaga, is the only female one among the 5 KCCA divisions. She says women in Uganda have achieved a lot under the current leadership. 100% yes. Women are now busy in business. In fact, in all areas you find women participating and contributing greatly to the development of the country because of the chances they have received. So I have banana. Also an agriculture enthusiast, she grows most of what is consumed in her house and says this is the way to go for other women as well. But women should, at least, no matter how small the area is, plant something, put there something, so that you can add on what you are getting. A message that is echoed by other women leaders, that women should take the proverbial bull by its horns and forge a way forward before government help comes. I really encourage the women to participate in politics, to participate in the economy and the social life, because it's we who are supposed to bring it up and fight for our rights. Do not wait for government only to do for you all that you need. You need to play a big role in developing this country, and it starts with you at home. It starts at the family, it starts with you as a hard worker. Advice that can help Hafswa? For now, tomorrow will be yet another face-to-face episode with reality, having to fend for her family with the meager resources at her disposal, hoping for that magical bailout from poverty. Gabriel Epenu, NTV. The most common option for treatment among rural folk is witchcraft. In most African countries, when a child has a rare condition and numerous visits to medical doctors yield no results, some
Some parents resort to visiting the witch doctor. In Health Focus tonight, a mother with a child suspected to have Wilms tumor, a cancer that affects the kidneys, is convinced that her 3-year-old child with an abnormal stomach growth is bewitched. Florence Naliemba expounds on the child's suspected medical condition and the danger of sorcery. But we must warn you, though, that some of the pictures that you are about to see may be a little disturbing. Health Focus is brought to you by Dettol. Be 99.9% sure. Sharwa is just 1 3-year-old among many in Chisona village, Masaka municipality. She should be running around with children her age, but her legs will not allow it. Her arms and most parts of her body are too weak. She feels immense pain from time to time. She was born a healthy child by cesarean section, but her health took a turn when she turned 2. 2 months later, a visit from Sharwa's aunt led to a revelation, something that her mother had overlooked. A neighbor told her that her child was bewitched. She was advised to immediately visit a witch doctor. The 3-year-old appears pregnant, but what she carries in her stomach is not a baby. Sharwa cannot stand for any given amount of time without experiencing pain. But pain aside, it seems as though a mysterious force controls her life. Her mother is convinced that Sharwa has been bewitched. But Sharwa's mother did not know all this. 2 months after her visit to the witch doctor, a visit to Masaka Referral Hospital did not help. She was admitted in Mulago and tests were done after taking tissue from her stomach. batu advising okuddamu okumugyamu obunyamu obulala ate nga okumugyako obunyamu okwo kwa mitwalo 10 nembasaba nti munsiibule omwana asooka awone. The hospital could not hold her against her will, so she left. 2 days later, she noticed a snake-like movement in her daughter's stomach. On worse days, the movement is fast and ferocious. More and more people advised her to keep away from the modern medicine. She believed them and went back to witch doctors. She changed witch doctors and visited 3 more, but the stomach was getting more extensive. That has been Sharwa's journey so far. Her confused mother, Gloria Nyiransaba, has not yet found a sorcerer from Burundi. Waveyo omuntu ng'agamba nti omwana oyo bulwadde bwe butyo twali tubulabyeko. Pediatric oncologist Dr. Joyce Kambugu has seen similar cases at the Uganda Cancer Institute. Some tests done on Sharwa at Makerere University pathology department suspect the child to have Wilms tumor. There are other childhood tumors that could give you that sort of picture. First of all, there are other tumors that can happen within the kidney other than Wilms tumor. And that is why we can't just look at you and say you have Wilms tumor. That's why it's imperative that that tissue get taken off, the one I called the biopsy. Sharwa's mother should hope that it turns out to be Wilms tumor, a malignant tumor of the kidney, the most common in children. It mostly presents in children under 5. There is no clear cause, but at risk are children born with birth defects. This should be screened through ultrasound every 3 months until age 7 or above. In the beginning, the tumor is painless, and only a keen mother bathing the child may notice lumps. With time, however, a child will lose weight, have unexplained fevers, sweat excessively at night. Sharwa has experienced some of these symptoms. As a toddler, she was a well-fed baby, well on her way to obesity, but now she's thin. This tumor is a cancer that grows, and cancers are like parasites. So they will feed themselves at the expense of the rest of the body, and if the child is not eating enough, then they will start to break down the child's body mass. But Sharwa's problem is not the lack of food.
That she has in plenty. The kidney is growing in the abdomen, and as it gets bigger and bigger, it consumes room. So even the stomach is squeezed so that the baby can only take small amounts of food. Dr. Kambugu says that it is not too late for Sharwa. What we do, we give them chemotherapy, and this tumor is usually very chemosensitive. Chemosensitive means it responds well to treatment. And the beauty is that even in Cancer Institute, we can do that. We have the chemotherapy, it's free. We have the surgery, the surgeons are there, the pediatric surgeons. What this gentleman is doing is not advised, but how can he know this when the child is not in hospital? And it is not helped by a mother who believes in witch doctors. These medicines that the doctors, the fake doctors, because I'm sure they give them all sorts of things, can they interfere somehow? And that is why when we have our patients, we counsel them to not mix the two. You might have something that will, when given together with our chemotherapy, would damage the liver or the kidney. The flip side of the coin is nullifying the chemotherapy because it might deactivate it. So at the end of the day, it's like we're giving you chemotherapy, but we are not, because the herb is interfering with its action. Wilms tumor is one of the most curable tumors known even in third world countries like Uganda, but only if parents report early to hospitals and resist the urge to go to witch doctors. I'll tell you, even at the Cancer Institute, once we finish our rounds at 5-6 p.m. and we go away, by about 8 p.m. then the witch doctors have come to do their rounds also. Florence Salimba, NTV. Together, let's make Uganda healthier. Detto, be 99.9% sure. The age that we live in today has been branded the consumerist age by some economists. This is because a good number of people with money to spare would jump on any excuse to buy anything that comes their way, a habit commonly referred to as impulse buying. In Personal Finance this week, we explore ways in which you can plan your expenditure better to avoid issues that this habit often breeds. Have you yielded to the temptation of buying things that you had no intention of purchasing? It is called impulse buying. Okay, sometimes you walk into a shop and you plan to get something, but your eye gets caught up on something else. You can even see items you didn't plan for. You end up spending more than what you budgeted for. It is therefore important that you learn where to draw the line. It starts from prioritizing. It starts from determination. It starts from self-control. So, do not walk into a supermarket or shop without an idea of exactly what you want. You must have your shopping list, which is already prioritized, and then you go into the wherever and then you buy. You have an idea of what the cost is. Yeah, I think a way of solving that is not talking too much money, because if you don't have the money, you won't actually buy whatever you want. Being able to achieve this will bring you one step closer to managing your finances better and also leave room for saving. We all must, as individuals, plan to save for the rainy day. We have to have contingency plans. We have to imagine that someday this thing will not work exactly like this, and what do we have? What if you encounter a situation where you forgot to include an item on the list and yet it is a priority? Discipline requires that you decide on what should essentially be scraped off the list and be replaced with that of greater importance. However, when all has been said and done, it comes down to discipline and self-control. No one will teach you these. You have just got to learn them. It can also determine whether you become miserable or not. Ingrid Nantege, NTV. Let's take a short break now, but I'll be straight back with the very latest in sport.
Ideally, we all have the right to express our opinions and views truthfully and openly. Atele lom tugenda katongole mbukasam. Kampala the discussion is still going on in the bus. Tulino kugumira challenges ezimu bwe tuba tulino goba abatembeyi mwami lukwaga agumaga abatembeyi mugende no mbadendala kunyonyola omukulu mbadendala kunyonyola omwami yagambye nti meya lukwago ye meya omutuufu gavumenti ekutte lukwago emunyigira mu nsonga takyekyusa. Welcome back to minibus kyogereko. Tengo omusajja abankwana nga njagala sifa ku kya ssente wabula nfa ku mbeera yeyisa alimba ono This is minibus kyogereko. The party begins with 3 seasons under our belt. Is brought to you by. Here we go. Now it's what happens in the next 90 minutes. This one promises to be a classic. Welcome. We start off in sport today with kickboxing. The Uganda People's Defence Forces team amassed 18 points today and sent early signals of their intentions to retain the National Kickboxing Championship that they won last year. This was during the league opening event held at the Lugogo National Council of Sports Hostel. 5 kickboxing teams took part in the opening event of this year's National Kickboxing League, held at the Lugogo National Council of Sports Hostel. Defending champions UPDF kickboxing team once again took an upper hand during the event when most of their participants won their bouts. In the opening bout, Stephen Onyayo of the UPDF made good use of his height and beat hardbodies Emmanuel Eriku. Another UPDF player, Simon Oli, beat hardbodies Ali Murindo before outgrooms Arnold Sekito lost to Ambrose Ola. The victory left the Bombo-based team in the leading position with 18 points after the first leg. Hardbody are second with 10 points, 2 more points ahead of third-placed Outgroom kickboxing team. This year's league is expected to rotate to various parts of the country, including Gulu, Kumi, Iganga, and finally Bombo Barracks. Sam Poza, NTV Sport. Team Uganda has started preparations for the upcoming Confederation of African Rugby Sevens that is scheduled for April 27th to 28th in Mombasa, Kenya. Former Kenyan international scrum half Tolbert Onyango is in charge of the 32-man squad that was named earlier this week. Uganda has revived its Rugby Sevens ambitions after a 32-man squad started training this morning at the Chadondo Rugby Ground under the close eye of former Kenyan international player Tolbert Onyango, who is now head coach. Team Uganda, that's comprised of young players with the average age of 22, will be training every Sunday since the now special Super 8 Rugby League is headed for the semi-finals. This session really was about testing the players, getting them weighed in, seeing what level of fitness they are at, and just picking it up from there. This is the first time we are meeting as a team. Very young players, exciting talent we have here, and today's session was really just gauging what level of fitness they are at. With 6 weeks to the Continental Tournament in Mombasa, the players' conditioning and strengthening will be key. Uganda is focusing on the 2016 Rio Olympic Games. We called up very young players, people who've just left school. There's some players even who are still in school. We're looking at a 3-year program with our main aim being the Olympics. I expect the team to bond from these training sessions, to get to know each other better, the passing,
how everyone plays. Uganda has for the past 6 years focused on the 15s format of the game after they were crowned African champions in 2007. The home team, however, lost to Zimbabwe in the final, played in Tunisia last year. Asha Komgisha, NTV Sport. Upcoming chess player Aaron Kanabi will lead the Group 6 unrated players due to join their senior counterparts during the second phase of the National Chess Championship. Kanaba amassed 7 points in the 3-day event held at the Pope Paul Memorial Hotel in Kampala. The unrated chess players tournament held at the Pope Paul Memorial Center ended this afternoon with little-known Aaron Kanabi leading the table. Kanabi beat fellow youngster Benjamin Mukumbya in the last round to amass 7 points out of the possible 8. Pre-tournament favorite Rajabu Kamoga finished in the second position with 6.5 points, followed by Rafael Buti and Jordan Teba at 6.5 and 5.5 points respectively. The top 6 players from the tournament qualified to join the rated players in the second and final phase of the National Chess Championship due to take place next month. The objective of this event is to ensure that we get the top players from the unrated to join the rated so that we can have a federated event that will enable the unrated players to acquire international ratings. The ladies category was won by Joyce Kabengano with 4 points, followed by 13-year-old Stella Babirie. All the women participants in this tournament qualified to join the only 3 rated lady players, including Grace Chigenyi, Ivy Amoko and Fiona Mutesi in the ladies final. Sam Poza, NTV Sport. Thank you, Sam. And that winds up NTV Weekend Sport for tonight. I'll be straight back with your comments for tonight's NTV Weekend poll. Stay with us. Very good build-up. No one feels the motherland like we do. So tune in every day at 6 p.m. and Fridays from 11 p.m. for the best in homegrown music. Thank you for keeping it NTV. Let's start with our weekend poll where we asked comment about the proposal to impose stricter controls on the purchase of acid. Some of your responses, we have Holy Sina Caleb who says its price should be increased because mostly the poor people are the ones who tend to use it for the wrong reasons. And we have Anne Mulodio who says actually those who want to purchase it should seek for permission from an authority. And we have Faizo Mukwaya who said acid should be for only industrial use. Why sell it to individuals? The law should actually stop the sale of the chemical to individuals. Thank you so much for sharing your thoughts with us. Let's take a quick look at Monday's weather prospects. And that's NTV Weekend Edition for this weekend. Have a lovely week ahead. This is NTV.
NTV.